Amanda. A warm welcome at the seminar on today's high-performing animals safe and sound. With increasing production levels in animals, they become more and more demanding on their nutritional requirements. For instance, the content, the additives, the minerals, the probiotics, the substitutes for the antibiotics, they all need to be catered exactly to the production phase and the age of the animal. 大家下午好，热烈欢迎大家参加如何讨论安全无害的喂养当今的高性能动物的研讨会。随着动物生产水平的提高，它们对营养的要求也是越来越高。例如说是我们饲料的一些内容，添加剂、矿物质、益生菌、抗生素的替代品需要准确地适应动物的各个生产阶段和年龄。Fortunately, the knowledge of renowned feed companies is on a very high level about this way of precision feeding. I'm therefore very happy we have these three speakers here who can elaborate on how farmers should feed high-performing animals soundly. We have Mr. Laurens Heres of Sonac, we have Mr. Karel Grotehuis of Ardol, and we have Ms. Quan Xiaonang from Schottos Feed Research. 幸运的是，知名饲料公司对这种精确思维方法特别了解很高。为此，今天我们也是很高兴有4位发言者，他们可以详细的介绍农民是如何合理的喂养高性能的动物。我们有 Sonic 的 Laurens Heres 先生 ，Ardol Karel Grotehuis 先生和以及 Schottos 研究中心的关晓楠女士。但是除此之外，我们不应该忘记饲料的安全性以及最终的消费品，比如说蛋、肉、奶，安全性是先决条件。另外，我们欢迎我们汉登哈特格先生就这一主题交换他的意见。My name is Ina Enting. I'm the director of Asia of Netherlands Agri-Food Technology Center. Sorry, I was muted. For me, the honor this afternoon to host this seminar with these 4 very excellent speakers. 我叫埃娜，荷兰农业与食品技术中心的亚洲总监。对我来说，今天下午特别有幸与4位出色的演讲者一起主持了这次研讨会。But before we start, I want to thank FIF Qingdao, Asia International Intensive Animal Husbandry Exhibition, for making this seminar possible and arranging interpretation for non-Chinese speakers that includes also myself. 在会议开始之前，我首先要感谢一下 VIV 青岛亚洲国际节约化畜牧展览会，使这次研讨会成为可能。感谢你们的努力，并且为我们安排了口译员，为我自己以及中文的讲解提供翻译服务。But let's start with the first speaker for the seminar. 那我们就從第一位的演講者開始。The first speaker I want to introduce is Mr. Johan den Hartog. He's the Managing Director of GMP Plus International since 2010, an organization with almost 70% of the feed safety certification market share worldwide and almost 20,000 members. Mr. den Hartog was previously the Secretary General of the Product Board for Animal Feed for 21 years. He has an extensive knowledge and experience in the field of feed and feed safety. So let's listen to his speech and on how feed safety is prerequisite for healthier animals and safer food. 首先，我们第一位演讲者，John Dan Hartog 先生自2010年起就担任 GMP 国际公司的董事总经理。该组织在全球饲料安全认证市场中占有近70%的份额，拥有近2万名的成员。
他曾经也是担任动物饲料产品委员会的秘书长，长达21年的时间，在饲料以及安全领域拥有丰富的知识和经验。让我们就听听他关于饲料安全如何成为更健康的动物和更安全的食物的先决条件的演讲。大家欢迎。Johan, let's start. Johan, can you start? Oh, sorry. I was muted. That's my fault. Okay, I go back to the screen again. Wait, can you see my screen? Yes, yes. Put it on full. We'll put it on full screen, please, on presentation mode. Yes, correct. Okay. Thank you. Ni hao, everyone. It's a pleasure that I have the opportunity to tell you something about the feed safety for healthier animals and safer food. 大家下午好，我是Johan den Hartog。我今天的演讲主题是关于饲料的安全，以及关于动物健康以及食物安全的先决条件。We have experience since 1992, so that means 28 years. And we learned a lot, especially in the beginning, with scandals and incidents, and that improved our standards, our scheme. 我们从1992年，也就是说是在28年之前就开始从事我们关于饲料安全的业务，去更好的去保障动物的健康以及保证食物的安全。Well, first of all, the health of human beings is a human right, and that's important to realize. And therefore, food safety has an impact on human health is also important. 那首先我们要意识到一点，关于健康的食品是一项最基本的人权。那从这个意义上来讲的话，食品的健康对于人权是非常的重要。And well, a prerequisite is that safety of feed is a prerequisite to have safe food, animal products from animals producing eggs, meat, and milk. So safe feed is a condition. 那我们就需要有一个安全的食品。那我们食品包括我们的肉类、蛋类、牛奶都需要有一个安全。那在这个前提的话，动物的健康和福利又是必要条件。Well, here an overview of the sources, the types, and the causes and impact of some safety hazards in feed we experienced in the past. 在这一页跟大家分享的是，在过去的长时间的过程当中，我们总结了有关饲料安全的一些潜在的隐患。You've read this slide, not vertical but horizontal. And you can see that there are different sources of contamination which can occur and can result in unsafe feed. 我们在这一个图表当中可以看到不同的来源以及不同的一些潜在隐患的来源会对我们的食品造成一些隐患。Well, the lessons we learned in the first 10 years of our existence as a scheme was a number of incidents and scandals we had in Europe and worldwide. 这一页跟大家分享的是在过去的19年当中所发生的有关饲料安全的一些突发的事件。In the beginning, we started with a good manufacturing practice code, but then we learned based on the incidents we had and the scandals that is not enough. 从这一些的事件当中，我们学习了很多的改善的地方，但是这往往这还不够。And based on these incidents, we improved our scheme, and that resulted in a scheme which is now existing since 2000 and helped a lot to reduce the number of incidents.
通过这些的事件，我们在食品安全方面做出了很大的改善，并且同时去调整了我们在这方面的一些计划。从2000年开始，我们就不停地进行一些改善和学习。Well, the lessons we learned in the first 10 years of our existence, I like to share with you so that you can also understand and also benefit from it. 在这里的话，我们就总结了在过去的10几年当中我们所遇到的一些突发的事件。在这个事件发生的过程当中，我们也学习到我们应该汲取的一些教训，为什么要进行饲料安全的认证。As already told, in 1992 we started with a good manufacturing practice code, and the reason was that the Dutch dairy industry, egg industry and meat industry wanted to have a better quality for the export to the European market. 在1992年的时候，我们在荷兰就开始实施良好的制造规范。为了什么原因呢？是为了提高欧洲市场出口鸡蛋、肉类以及乳制品的相关质量。But based on the scandals and the incidents I showed you before, we elaborated the scheme because we learned that often source of contamination is in the supply chain. 基于我之前跟大家已经分享的相关的一些事件，从1999年之后的话，因为下述的一些原因，我们就制定了一个叫 GMP 加的一个计划。通常我们都是在供应链的过程当中，我们的食品会受到了一些污染。And well, the supply chain of feed materials is mainly international. Well, it's imported from all over the world. 那这个供应链呢，主要是国际性质的，起源于世界的几个地区。And therefore, we learned that it's important that feed safety risk must be controlled where it occurs to avoid uncontrollable damages downstream. 在这个过程当中，我们学习到必须要控制好饲料的安全风险，避免在下游出现不可控制的一些损害。That time, more than 20 years ago, we had also, the scandals resulted in problem with export of dairy, meat, and egg products with huge financial damage. 那在20年之前的时候，饲料安全突发事件容易导致一些乳制品、肉制品和蛋制品的出口的问题，从而造成了巨大的经济损失。And the lesson we learned at that time was that the feed chain is part of the food chain, and there was a need of change of the mindset of the people. Therefore, we introduced Feed for Food logo. 我们同时在这个过程当中也明白了饲料链是食物链不可分割的一部分，所以我们需要改变我们的观念，从每一位企业家都需要这个过程来认证。And important is that every company, every entrepreneur in the chain take responsibility for the feed safety and also show to be trustworthy by independent certification. 所以从此之后，我觉得每一位企业家或者每一家公司的话，都需要通过这些认证，获取独立的认证，来担负起这个供应的责任感、安全的责任感，从此获得公众的信任。Well, maybe interesting to know, why does the GMP Plus certification scheme start in the Netherlands? Because of the specific situation in the Netherlands. 那为什么 GMP 加在荷兰能够得到很长远的发展？基于下述几个原因。About 75% of the feed ingredients are imported from all over the world. 因为我们有75%的饲料原料是通过进口获取。And well, the feed is consumed by animals, and the animals produce meat, egg, and dairy products, and 60% of the animal products is exported. 那我们通过这些进口的原料供应我们的动物的进行饲养动物，那动物又从此产生了肉类或者蛋制品或奶制品，那60%的畜产品的话用于出口。And well, the lesson we learned was that if there's an incident, export of animal products will damage will decrease when there is a scandal, and that has also a huge impact. That was the lesson we learned, and therefore we are able to develop the scheme what we have nowadays.
那如果一旦在这个过程当中产生一些事件的话，就会对我们的出口产生影响，也会对我们农产品的一些会产生一些相关的一些丑闻。所以说我们非常重视，在这个过程当中学到了很多，也大力的去推广相关的一些计划。Although in China most of the produced animal products are consumed domestically, you have also imports of ingredients a lot. So you have also to realize that, and also sourced domestically. So you have to realize where are the risks in your supply chain. 那在中国的话，在国内的需求也对动物或者是动物制品也有非常广泛的需求，我们也需要制定起相应的一些计划，从而减少在供应链过程当中的一些风险。And well, you can benefit from the lessons we learned in the past by using our scheme, what we have developed, which is useful. I will show you later. 好，在这过程当中，我们从这个计划当中是学到了汲取什么样的教训？等会儿我跟大家一起分享。Well, and also in China, we have an increasing awareness of feed safety, food safety, and therefore important that. And I'm glad that we are able now to introduce this scheme to you. We have already certified companies in China, but I like to get more participants in order to contribute to the safety of feed. 那在中国的话，我们也取得了相关的，我们了解一下中国的发展情况。在中国的话，政府的食品饲料监管体系也从风险的导向和连锁控制的发展的方向去努力。那我们公司的话，其实在中国也有相关的机构，我们也需求或者是期待更多的参与者能够在这去提高我们对食品安全的意识。We aware that food safety of animal products is only possible to realize if the feed is also safe. 关于食品，如果我们需要得到很健康的食品的话，安全的食品，那我们在整个供应链也需要进行一个安全的保障。Well, then the vision of our organization, GMP Plus International, is that everyone in the world should have access to safe food. Therefore, every company in the animal feed chain should be committed to safe feed. 关于我们的愿景是希望世界上每个人都应该享有安全的食物，因此动物饲料链上面的每一家公司都应该致力于提供安全的饲料。And our mission is to deploy a certification scheme that facilitates companies to contribute to safe feed. And to keep our scheme and community up to date, we gather and share worldwide valuable information regarding feed safety assurance. 我们有另外一个使命，是我们开展了一个认真的计划，旨在帮助公司促进饲料的安全。为了使我们的计划和社区能够保持到最新的一个更新的状态，我们收集并且分享了有关饲料安全保障的全球宝贵的信息。If companies participate in our scheme, they will benefit of the certification as well as of the lot of information we have available for all of them. 如果有公司参与了我们的计划的话，那他将从我们这个计划当中获取宝贵的资源，关于相关的信息。And we do it not the development of the scheme, not by ourselves. We have a lot of partners. This is an overview of organizations in several countries, including China. 我们开展这个计划并不是一个单枪匹马的去作战，而是我们有很多的食品的合作以及饲料和食品的合作伙伴。在这里的话，跟大家展示的就是部分的合作伙伴的图案，那其中也有包括中国的相关的公司。We're happy that is at the top right side. We have also the Beijing Feed Industry Association as partner. And we are happy that we are able to promote feed safety in China via our partner in China. 好，在我们这幅图的右边有一家北京的食品安全机构，也是为我们的食品安全在中国做出了很大的努力。And I look forward for more partners in China if we would like to promote further feed safety in the future. 我们也希望能有更多的合作伙伴能够加入到我们行列，能够提高我们食品的安全。
Well, we started already in 1992, and meanwhile, we are the biggest feed certification scheme in the world. 我们从1992年的时候就开始了我们的工作。那目前来讲的话，也是世界上最大的一个饲料认证机构。And we have over 18,500 certified companies and locations, production locations worldwide, with almost 28 certificates totally. 我们现在是在87个国家和我们的业务遍及了87个国家，其中的话有27000多份的现行的 GMP 的相关的证书。We have participants in 87 countries in the world, including China. 同时的业务刚刚也提及了在87个国家，也包括了中国。And in China, we have about 100 participants, and we'd like to look forward to get more in the future. 在中国的话，我们大概我们有100多位的参与者，那我们期待在未来能够有更多。And the assessment of the companies for compliance to the scheme is done by certification bodies, and we have at this moment 34 certification bodies active worldwide. 那在全世界的范围当中，我们有34家的认证机构能够对我们食品的安全进行认证。Well, this is an overview of the scheme, the current scheme, with several documents. The A document is more general one, the B document is more the normative standards most important for the companies, and the C documents important for the certification bodies. 在这里跟大家分享的是关于饲料认证计划的相关的一些文件，一共分为4种文件，分别为 A、B、C、D 4种文件。那 A 文件呢，主要是一般的相关要求 ，B 文件就是一些相关规定的一些文件。And this what we call building blocks in our scheme. We started in 1992 with GMP, well, what we call nowadays pre-exit program. 在这里就是跟大家分享的是关于我们构建的模块。在92年的时候，我们就开始构建。But we learned that it's important to have also HACCP in the system, as well as ISO requirements for the quality management system. And finally, also the chain approach, as I mentioned before. 那在这过程当中，我们也发现了一些质量保证或者是质量应用以及相关的产业链系统也是非常的重要，也是融入了其中。If you apply these building blocks, these tools properly, then it will help you to prevent contamination in your company. 那如果我们把这个模块应用到我们具体的实践当中，以技术为依托的话，就能够很大的程度帮助公司提高我们的安全。But we realize, okay, something can happen when there's a contamination. It's important that you act as early as possible and as quick as possible. Therefore, we also developed tools for controlling contamination situations. 那我们如果是在想，总有事情会发生的吧？那在这个过程当中的话，我们就要尽力的去实现这个合规践行这个合规性。那我们也可以把这个模块作为我们一种工具，一种控制的工具，来提高饲料的安全和文化。And one of the important tools, therefore, is also traceability. 那另外一个非常重要的工具就是保证我们这个模块的透明度。And of course, you can do it based on technology, but at the end, people are doing it. Therefore, the mindset, the culture of the feed safety culture, we call it, is very important. How is your mindset? It should be focused on full implementation of all the tools in a good way. 那很多工作的话，我们其实是可以通过技术的渠道来进行实现，但是我们非常重要的一点就是我们如何去调整我们的思维，以及创建一个饲料安全的文化，这是一个非常关键的内容。如何去应用这种安全的文化在具体的实践当中去运用。And there is an overview. We cover the whole supply chain, not cultivation and fishing, not livestock farming, but all steps in between the whole feed supply chain.
那我们在这个过程当中，饲料安全的保证是保证了整个供应链的一个安全，不仅仅是种植业和渔业，也不仅仅是贸易、存储以及转运，而是整个的供应链过程的一个安全。We are really convinced that it is crucial that you control the whole supply chain in order to reduce incidents and contamination. 那我们坚信一点，我们需要做出努力去关注整个供应链的一个食品安全。只有通过这样的全局化的去控制的话，才能降低一些相关事故的发生。This is an overview of the standards we have in the B part of our scheme, and you can see that these standards all cover all kinds of activities in the supply chain. 在这里的话，我们可以看到我们各个在认证标准的各个相关内容，我们可以看它是一个整合的一个计划，它里面有非常丰富的相关活动。It's about production of several products like compound feed, pet food, premixes, but also trade collection, storage, shipment, transport, imported, and also laboratory testing. Crucial to have analysis results which are reliable. 那在这个过程当中，我们涉及的范围包括我们一些相关饲料的生产、一些食品的生产、预混料的生产，以及到之后的贸易、托收、转运。那我们非常关键的一点就是说，所有的这些环节的话，都需要是可控的、可依赖的。Well, then something about antibiotic-free feed. That is also a topic actual in China. And you have to realize that in Europe, already in 2006, antibiotics were banned as growth promoter in the animal production. 在这里跟大家分享的是关于不含抗生素的饲料。在中国的话，这也是一个热点的话题。那在欧盟的话，从2006年起的话，就开始禁止抗生素作为生长促进剂，而被替代的一些营养策略而不取代。But in 2010, in the Netherlands, the Dutch husbandry and feed industry agreed to reduce the use of antibiotics as for medical purpose to use it in animal feed. 从2010年开始的话，荷兰畜牧业以及饲料工业同意去减少治疗性的使用抗生素的使用。The goal is to have much more prudent use of antibiotics in animal husbandry, and animal feed, medicated feed, is not very prudent because it's more for the whole flock and not for the sick animals. 那在这个过程当中，我们去同意减少少量的治疗性的抗生素的使用的话，并且禁止了通过动物饲料来提供抗生素。And on the back of the industry. 好， And 也 on 是 request of the hello. Okay. On request of the industry, we also developed what we call a country note, a standard to certify companies, production locations which claimed not to use antibiotics at all in their production facility. 在荷兰的话，我们也进行了相关的国家的说明，去说明有哪些饲料不含有抗生素。And at this moment, we have 91 certified production locations in 3 countries. 我们在3个国家有91个被认证的公司。If there is interest for the Chinese market for this standard, you can look how we can also make it applicable for your country. 那如果中国的市场也有此类的相关的需求，我们可以使相关的在国家的标准，在国际上通用的一些情况来适用于中国的特殊的需求。Another actual topic is GMO or GMO-free feed. 另外一个热点的话题是关于不含转基因动物的饲料。About 4 years ago, there was a strong demand, especially in Germany, for non-GMO foods
and that resulted also in the demand for non-GMO feed. 在3-4年之前，德国就对不含转基因食品，包括禽肉或者是乳制品的零售需求开始变得非常的强劲。And therefore, we developed together with a German organization our GMP plus MI 105 standard, which enable companies to show that they produce non-GMO feed. 于是我们就开发了 GMP 加 MI 105转基因的控制，与德国的 Vlog 无基因工程食品协会进行共同开发了这样的相关的标准。And at this moment, we have 495 certified companies, locations in 15 countries, in Europe mainly, but also the first one in Singapore. 好，在我们之后，有495家的公司来自于15个国家进行采用了相关的规范。那最先应用的是在欧洲和新加坡，当然最先的是新加坡。And this standard is also applicable in China. If you are interested, feel free to look at it. 当然，这样的一个规范的话，也是适用于中国的实际情况。如果大家有兴趣的话，也可以进行参考。Well, as I mentioned before, 34 certification bodies are certifying the companies, assessing the companies, and then certifying. And here you can see we have a connection with them, and the certification bodies are connected to the companies. 同时的话，我们也邀请第三方进行相关的一些认证。If you are interested, you can find in our website what certification body is also active in China. 如果大家对这个感兴趣的话，也可以登录我们的官方网站进行相关的查询。Finally, what are the benefits to participate in the G Plus FSA certification scheme? It will improve operations. 那对此应用的话，我们有什么优势呢？首先，第一点的优势就是能够改善我们的运营以及竞争力。It will result in a better risk management with reduction of risk and higher customer trust, all based on the lessons we learned in the past. 同时与过去相比的话，能够更好的去管理风险，同时降低风险，提高客户的信任度。As entrepreneur, you can also show that you take social responsibility. 同时也能够表现出自己去体现社会责任感的一方面。It will also enable you to meet the demands of the customers, not only of maybe the dairy and the meat and the egg industry, but at the end also the retail. 同时能够更好的满足客户的需求和信任，不仅仅是关于肉制品、奶制品以及动物畜牧相关制品，能够提供给客户增强他们的信任。And if you are interested to export your product as feed producer, it gives access to the international markets. 如果大家生产出来的产品需要进行出口的话，那这也有便于进行一个国际市场。Well, several tools we have in our scheme are also implemented in several legal frameworks, also in China, so you can show to the government and the authorities that you comply with legal requirements also. 那相关的工具以及相关的计划是明显符合法律要求的，这有利于公司把相关的实践提交给政府机构，向他们证明你们的操作是合法合理的。In this way, you add value to the feed, but also to the animal products at the end. 所以通过这样的方式，我们能够给我们的饲料增加附加值，那包括动物产品的附加值。And that, of course, finally contributes to healthier food for everyone in your country. 当然，最终是为了每个人能够提供更加健康的食物。Well, our passion is feed safety worldwide, and I hope that you join in this passion for China. Thank you. 那我们的愿景是为全世界的饲料安全保驾护航，我们也希望在中国能够得到更好的实践。谢谢。
Thank you very much, Mr. Johan den Hartog, for this presentation. I think it was impressive and it was very good explained to express how the feed industry is actually a very prominent influence on the safety of the end product for the consumer. 非常感谢哈陶根先生的我们的演讲。那关于食品安全，在整个食品供应以及供应链当中都是非常重要的一个环节。他的演讲也丰富了我们对这个信息的相关的了解。As I know you're not able to join the Q&A at the end, I have a question to you, Johan. 因为您无法参与我们之后的一个问答环节，那我现在有问题想咨询您。You showed at the beginning as a slide with all the incidents and emergencies that passed in the past on feed safety. You showed a lot of incidents to 2008. Do we really learn from our mistakes in history, or is there still room for improvement? 您在演讲的演示开头显示了许多过去在饲料安全方面的一些相关的事故以及紧急的情况。那我们从历史的过程当中，是不是真的已经汲取了相关的教训，还是我们还是有很大的改进的余地？ Well, yes, we learned in the first 10 years a lot, and that also resulted in improvement of our scheme, and also adding also some tools to it. And the result, sorry, I stopped for a moment. OK， 确实我们在过去的许多的安全紧急的情况当中，也汲取了相关的教训，改善了我们相关的计划和工具。 And also it resulted in degrees of the scandals and the incidents occurred in the chain, and also that if there was a contamination, it enables companies to properly and very promptly to keep it under control. 那鉴于我们这么多的一些事故以及这么多的一些不好的事件的话，那相关的公司也是不停的进行改善，希望能够得到一些控制。And of course, when it's about have we still to learn something? Every time we discussed with experts from the industry, how can we improve based on the dynamic situation in the world, in the feed safety, in the world of the feed companies. 那同时我们在学习的过程当中，我们也与行业的专家进行讨论，如何去改善在整个行业的食品安全以及供应的安全。And one of the lessons, the last lesson we learned was it's very important, the feed safety culture. The mindset of the people that is crucial, and especially the role of the management of the company. They have to give the example to their employees that they really make clear that feed safety is not a priority but a value. 同时我举一个非常重要的一个我们汲取的相关的教训，就是在公司的环境当中开发出一个关于食品安全的文化。那不仅仅是相关的技术来实现这一点，更重要的是我们的思维。在这个过程当中的话，我们管理者的角色就特别的重要，他们需要做的一个示范的作用，向整个全公司的人员去明确一点，食品的安全特别重要。Like in the past, we are still open to learn from what is going on in the practice, and when it's something going wrong, learn from it and adapt your way of operating. That is important to have that attitude. 那在过去当中，我们也是保持一个开放的心态，去不停的在实践，在我们的一些犯错的过程当中进行学习，如何去改善。That's it. Thank you, Johan, for your presentation and for your time of sharing your knowledge and your expertise, and especially your excellent work around the world. 好，非常感谢您的演示，也非常感谢您与我们分享的非常专业的知识。Well, thank you very much also to have this opportunity.
And I hope that if there are questions, please feel free to send it via Ina or directly to info@gmpplus.org. Then we can also look how can we help the companies. 好，也非常感谢，也很荣幸能有这个机会参与这一次的研讨会。如果大家有兴趣，或者是还有其他的问题的话，可以把相关的问题发送到我的邮箱。Okay, we received a question from somebody on how farmers actually, what they can do on the new status in China that there is no application of antibiotics in feed anymore since July of this year. And that's why I want to continue with the next speaker who will actually talk about that part, and also the speakers afterwards who will talk about it. 好，我们刚刚收到一个信息，是关于抗生素的一些禁用的相关的问题，就是在农民在喂养的过程当中，因为在中国今年的7月份，我们也开始实施禁用抗生素的使用，那我们如何在具体的实践进行落实？接下来我们有一位演讲者就会对此进行发表他的演示，我们稍等一下继续回复。So I would like to go on to Dr. Laurens Heres, who is a veterinary specialist and has a PhD degree in food and in feed safety. And since 2015, he gives global support and assistance in SONAC and to customers with regard to biosafety and biofunctionality of the feed, and also pet food ingredients, which are produced by Darling Ingredients. Blood products, spray-dried plasma, hemoglobin actually have the main focus of his view. And the question is, can these products improve the gut health of young piglets and reduce, therefore, the dependence on antibiotics? 好，接下来我们的演讲者是 Laurens Heres 博士，他也是一名兽医的专家，他拥有食品和饲料安全博士学位。自2015年以来，他在 SONAC 和客户方面为 Darling 成品生产的饲料和宠物食品的原材料的生物安全性和生物功能性提供全球的支持和协助。血液制品、喷雾干燥的血浆以及血红蛋白是他主要的研究方向。那这些产品是否能够改善仔猪的肠道健康，并且减少对抗生素的依赖？那我们就一起来听一听 Heres 博士的分享。So, Laurens, the floor is yours. Okay, thank you, Ina. Dear audience, how can feed factories make better feed, and how can farmers reduce the use of antibiotics? That's a question that I want to partly answer and see how animal proteins can contribute to this by improving the gut health of young piglets. 好，非常感谢我们今天所有的与会观众。今天我也想跟大家分享的话题是动物蛋白是如何去帮助改善仔猪的肠道健康，并且也是另外一个是农民特别关注的一个问题，就是在饲养的过程当中如何去减少对抗生素的依赖。那在即使这样的话，我们还仍然能够改善仔猪的相关的肠道健康。My name is Laurens Heres. I work for SONAC, and SONAC produces blood products all over the world, including 5 production locations in China, in 5 countries of Europe, as well as in the USA and in Australia. 我是 Laurens Heres， 我在 SONAC 工作。那 SONAC 这家公司呢，主要是研究血液制品相关的产品，已经在中国有5家机构，那在欧洲也是有5家机构都进行一些销售。那在美国、澳大利亚也是有相关的职业点。I talk today to talk about 4 topics. First, about the responsible use of antibiotics during weaning of piglets. Then the different alternative of feed additives that are available to support the health of piglets.
and then come to the core of my presentation, reviewing the use of spray-dried plasma in young animals and how the active components in plasma can affect the local and systemic immunity. And then finally, look with you to the role of spray-dried plasma in the reduction of antibiotic and the use of zinc in piglets. 我今天跟大家的演示主要包括4点内容。第一点是关于仔猪在断奶期间合理使用抗生素。第二点是不同的饲料添加剂替代品以及支持仔猪的健康。第三点是关于主要是喷雾干燥血浆对仔猪的优势的综述，以及血浆的生物活性成分如何去影响仔猪局部以及系统的免疫力。那第4点我想跟大家分享的是喷雾干燥血浆在减少抗生素使用以及替代氧化锌方面的相关作用。Everywhere on the world, countries are busy to reduce the use of antibiotics. And here on this slide, you see the recommendations of the World Health Organization, where they have 4 stages and saying, okay, you have to reduce all kinds of antibiotics in the use of food-producing animals. You not use it anymore for growth promotion, number 2. And number 3, you should try to only use it if you have a clinical diagnosis of the disease. And critical, important antibiotics for human medicine, you should not use in animals, the 4th level of recommendation. 那现在在整个全球的范围内都非常的去关注如何去减少抗生素的使用。那么 WHO 也就是世卫组织也关于医学上重要的抗生素在食物动物中的使用也提出了4个阶段。那第一个阶段就是减少在食用动物中使用医学上重要的所有类型的抗生素。第二个阶段是完全限制以促进生长为目的在食用动物中使用医学上重要的所有类型的抗生素。第3点是完全限制以预防尚未得到临床诊断传染病为目的在食用动物中使用医学上重要的所有类型的抗生素。第4个阶段就是不应该在食用动物中使用对人类医学至关重要的抗生素。But in weaning pigs, we often want to use antibiotics because weaning is a very critical period in the life of piglets. 但是小仔猪在断奶期间的话，我们也是适当的会去使用抗生素，因为断奶这个过程对于仔猪的整个生命过程当中、生长过程当中都是一个非常重要的一个环节。What I try to show with this slide is that at the time we wean piglets at 3 weeks or maybe at 4 weeks, they have an immature immune system and also an immature digestive system. So the levels of antibodies they produce is still relatively low, and also the level of enzymes they produce to digest the feed is still not at the level that they have to reach before they are kind of mature. 在这里的话，我们可以看到两个图表。那在这里向大家展示的就是仔猪在断奶3到4周进行断奶的时候，它的与断奶之前相比，它的免疫力以及消化率是存在很大的一个差距性。那事实上，仔猪在比较高龄阶段的断奶，我们可以看到它的一个免疫体的一个变化。在生猪生产的过程当中的话，仔猪在免疫力以及消化
化能力都没有发挥到一个非常健康或者健全的一个生理状态，这个时候它的免疫力以及消化能力都是比较低的。那我们可以采用相关的一些饲料，或者是增强它的饮食，可以促进能够改善提高它的免疫力和消化力。And so what you see, because the piglets are, if you look to nature, a little bit too young to be weaned, that directly after weaning, you see a dip in the dry matter intake here in the green bars. So it gets under the red line, so they eat less than they need. And it also, so because they are not yet not fully ready to it. So weaning is really a challenge for the young piglets. 那仔猪在断奶的，我们可以在自然的环境当中可以看到，仔猪普遍的在断奶前后，它的饮水和进食量都慢慢减少，所以在断奶前断奶前培养仔猪的多进食就显得特别的重要。那从这个角度，我们可以了解断奶对仔猪的成长或者是生长具有一个非常大的挑战。And as a consequence, piglets can become sick from all kinds of infections, mainly E. coli and rotavirus, but also other infections like Salmonella and Serpulina hypodysenteria, and then causes diarrhea in weaning piglets. And so there is a tendency to use antibiotics. 那所以我们仔猪在断奶的过程当中就容易就会受到腹泻的病原，就会感染腹泻或者是感染一些病原，那包括是大肠杆菌、轮状病毒，那甚至也有可能是沙门氏菌、弯曲病毒以及猪痢疾的小蛇菌。那所有的这一些都会使仔猪的一些肠绒毛变短，而且是它的肠道更加的脆弱，所以在这个过程当中，断奶的过程当中，仔猪是非常容易生病的。And so to help the piglets to overcome this challenge, you have to do different things to prevent weaning diarrhea. So you have to look to your biosecurity, prevent that bacteria enter the farm and spread in the farm. And secondly, feed a good quality feed and have a feeding strategy that supports the health of pigs. 所以为了能够帮助仔猪能够克服这个阶段，或者是减少在断奶期间感染一些相关的病毒，所以在这个阶段我们可以产生多方面的一个策略。那其中一个就是使用适当量的一个抗生素在饲料里面使用，同时的话我们也可以使用以高质量的饲料进行喂养仔猪。And besides the biosecurity and the quality of feed, you also have to look to reduce stress. So don't mix piglets, have a good housing system, have a good temperature. Maybe vaccinate the piglets or the sows. Only treat single animals and not entire groups. Maybe look for genetics that have a better resistance against infection. And maybe, but that's very difficult, wean the piglets at a higher age when they are more resistant. 那在这个过程当中，我们可以使用为了保证我们生物的那个安全性，或者是能够提供它们的安全，那我们可以从多方位的角度来进行提高仔猪的生存的环境。那其中一个是通过环境的改善，选择合适的环境，使他们感到身心的愉快。同时的话，当然也有一些基因上面的一些差异。仔猪断奶的年龄越大，那么断奶后的差距可能就会越小。然后通过综合的一些方式和方法，能够提高仔猪顺利的度过断奶这个非常重要的一个阶段。Today
I look with you to feed quality and feed additives, and here I listed the groups of feed additives, feed ingredients that are available on the market to make a feed that can support the piglets during weaning, so that they become more healthy because of the feed they get, and will become less dependent on the use of antibiotics and zinc. 那在这里的话，我跟大家分享了一些相关一些高质量的食品添加剂以及食品的原料，通过在食品提供喂养的质量，那我们可以使我们的仔猪或者是生长的更加的健康。如果我们的猪更加的健康了，那么我们就会使用更少的抗生素的产品。So you can think about limiting the bacterial intake by lowering the pH of the water. You can think about microbiota management by feeding organic acids or pre and probiotics. You can support the gut mucosa by mycotoxin binders or feed additives that develop the tight junctions. Ingredients that improve feed efficiency like trace minerals and enzymes. And where I will go further on during this talk is to support the immune system by ingredients that have immune modulating properties. 在这个过程当中的话，我们可以通过一些小小的措施来提高我们这个饲料的质量。那比如说是调整这个饮用水的 pH 值，或者是我们食用饲料的相关的有机的成分、添加剂或者食物的原料是不是里面包含一些重要的矿物质或者是矿元素的一些成分，那通过这样的一种方式来支持和提高猪的免疫力，那也减少了相关抗生素成分的使用。So I talk about spray-dried plasma, and this is made of blood from healthy pigs, and there we split the red blood cell fraction, the hemoglobin fraction, that is about 40% of the blood, and plasma, that is 60% of the blood. 我刚刚也跟大家分享了关于这个喷雾干燥血浆。那喷雾干燥血浆呢，主要是采自于健康猪的原血泥分离成40%的血球液和60%的血浆液。And what we do in the production process is we spray dry the product, and that is to preserve the functionality of the proteins. So by a mild height treatment, the droplets they only are heated for a very short time, but high temperature. It prevents that the proteins coagulate, so they keep their technological benefits. They still are soluble. They give gel strength. They have a high concentration of IgG, and they have a very high digestibility because they are mildly dried. 那这个喷雾干燥的工艺，它尽大的程度保留了蛋白质的一些相关的功能特征。那我们通过相关的一些处理，比如说是适度的热处理，液滴几秒钟之内就能够达到一个出分的一个温度。同时的话，我们也可以有效的去凝固蛋白质的成分。在这个过程当中，我们有几点的技术优势。第一点优势就是关于高溶解度，第二点优势是关于高凝胶的强度，第三点的优势就高 Ig 的一个浓度，最后一点是它的消化率是比较高的。And I show you here the pictures to show that it's a highly technical process in a very clean environment. 在我们的右下角有2幅图片，大家可以看到我们的技术实施的环境是非常非常的干净。And we have many years of experience of feeding plasma to piglets, and I always use this
this figure from a publication out from 2010, where 70 studies are summarized. And what you see in this study is that in most of these studies, if piglets get plasma, they have better growth and a higher feed intake. And that's up to around 5% inclusion gives a better performance of piglets after weaning. 在这幅图当中，我也是跟大家多次的跟大家分享了是关于喷雾干燥血浆的优势的一些综述。那在2010年的时候，就有专家表示了，喷雾干燥剂血浆能够很大的提高断奶仔猪在生长性能以及产食量上面的一些改善。那么也是有5%的整个增加他们在一些性能或者是断奶之后的生长的情况。And where does this functionality of plasma comes from? We think it's very important part of the function is explained by IgG. Here in this figure, you see on the x-axis all the proteins that are present in plasma, and that are many. And on the y-axis, you see the concentration. And you see that IgG with a red arrow is a very important protein in blood, in our blood and in the blood of pigs. 这里我给大家解释一下关于这个血浆的功能性，它们功能性是源自哪里？它有助于去查看，大家看一下这个血浆的组成，其中的蛋白质也可以进行解释它的工作的机制。很显然 IgG 也就是说我们常说的叫免疫球蛋白剂的它的含量很高。那在这个过程当中，我们的箭头其实就是传统的血浆的蛋白质。那下面一个箭头是我们的器官的一些泄露，最后一个是关于相关的蛋白质的提高。那我们整个过程当中，我们可以看到我们血浆的相关的优势功能。What is IgG? I try to show you here on the left side. You see the IgG molecule, and you see that the IgG molecule in blue combines antigens, so proteins on bacteria and viruses, and they can recognize a lot because they have a variable part that can see all the variations of pathogens and viruses that are present. 在这两幅图当中，首先我们来看一下左边这个图，它显示的是免疫球蛋白的核心作用的相关的分子架构。那我们可以看到，它可以与相关的抗原以及可变区内抗原结合的一些位点，能提高特定类型的所有抗体的一些恒定区呢，保持一致相同。And on the right side, you see that IgG is in the center of the immune regulation. So it can bind viruses and toxins and neutralizes them. It gives immune modulation. It has a direct bacteriological effect and reduces the damage of the intestinal wall of the piglet. 在我们的右图，我们显示了关于免疫球蛋白的核心作用。它在整个的身体猪体里面可以看它有直接的抗菌的活性，所以说它能够减轻炎症反应以及对宿主的损害，同时能够产生氧化剂进行免疫的调节。那除了这些作用呢，它还仍然可以有补体的一些激活以及调理的作用。So the role of IgG in the gut is that it recognizes pathogens and commensal bacteria. So these pathogens, viruses, bacteria like E. coli, they will not infect the animal.
那我们来看一下免疫球蛋白在肠道中的作用，它可以与一些共生细菌、粘液或者其防止向全身免疫系统进行一些信息的传递，同时它也是与致病菌和共生的细菌进行抵抗。And so what we see if we feed plasma to piglets, that you see a down-regulation of pro-inflammatory cytokines and an upregulation of the cytokines like IL-10 and TGF-1. 那通过我们血浆的一些实践，我们可以增强这个血球蛋白在肠道中呢可以进行一些调节。那首先呢，它能够向下调节这个肿瘤坏死因子以及白介素6与干扰素相关的因素，那同时也向上调节这个白介素10以及转化生长因子伽马1贝塔1。Sorry. So, and to show you the effect in young piglets, I show some experiments we did where we compared plasma with groups that got antibiotics. 同时在这里跟大家分享一下我们所做的一些相关的实验，是减少抗生素的使用以及替代氧化锌方面血浆的生物活性进行了一个对比。Here you see the results of an experiment of 2003, where piglets got 7% plasma, so a high level of plasma, to replace the use of colistin. And the pigs were challenged with an infection of E. coli. 在这里也显示的是我们在2003年所做的实验的一个结果。那相关的猪体注射了关于7%的血浆来代替硫酸粘杆菌素。那结果是断奶后的相关的比较。And you see that the piglets that had no plasma and no antibiotics at the full left, they had a lower average daily growth and a lower average daily feed intake. But the groups that got antibiotics or plasma or both, they had a better performance than the control group. 那我们在这个蓝色和绿色的条形状进行一个比较，那左边的绿色是没有注射血浆或者抗生素的猪体，它的生长以及它的进食量是相对来讲比较少，而右边的蓝色条状是进行注射了血浆或者是抗生素的食料，我们可以看到它不管是从生长的过程还是饮食量都是相对来讲比较高。So plasma was not as good as colistin, but came very close. 那我们可以看到血浆可能和硫酸粘杆菌素的话不是直接不是一样的，但是它也能产生相关的一些作用。Here I show the results of a following experiment in 2004, where plasma, 6%, replaced the use of colistin and amoxicillin. And here the piglets were challenged with E. coli K88 at day 4 after weaning. 那在这幅图当中，这一页我跟大家分享的是我们在2004年所进行的一个实验。我们用的是6%的血浆组，以250毫克铅硫酸粘杆菌组，以及加上500毫克的阿莫西林组。我们可以看到，在猪在断奶后4天大肠杆菌的一个攻毒情况。And what you can see here is that plasma did better than antibiotics, and that the combination of plasma and antibiotics gave the best results. But at least it shows that in this situation, plasma was a good alternative for using antibiotics. 我们在比较的结果当中，我们可以看到，血浆的作用或者是血浆的利益，
效果要比使用抗生素要更好。但是如果我们把血浆和抗生素进行同时使用的话，是可以达到一个最佳的效果。但是从另外一个角度，我们可以看到血浆是完全可以替代抗生素的一个使用。Here, a recent trial we did with Wageningen University to look at the replacement of zinc oxide, and there we had five groups: control group without zinc and without zinc, and group 2 zinc, and then 4 different groups with plasma 5%. 2.5%, and here in group 5 we start with 5%, and then in week 3, 4 a little bit lower, and then week 5 still a little bit lower, and here this is half the dose as in group 5. 好，在这也是想跟大家分享的是我们在瓦赫宁根大学所进行的一项魏斯的实验，用替代的氧化锌进行实验。那我们同时设置了几个小组，第一个小组是一个对照组，第二小组是氧化锌的一个替代的组。那剩下的4组的话，分别含有不同比例的血浆，我们可以看到对应的相关的结果。I would ask you to look at group 2 and at group 5. So the group 2 with the zinc oxide and the group 5 with the high doses of plasma. And there you see that they have the same result. So plasma was able to replace zinc. So in the future, also the use of zinc oxide is forbidden. Plasma can attribute to the replacement of zinc. 在这里，我想邀请大家关注一下第2小组以及第5小组。第2小组是关于氧化锌的一个使用，那进一个对照组。那第5小组是用了一个比例最高的5%的一个血浆，我们可以看到它同样的结果都是差不多的。那在未来的时候，这样就是我们得出来这样的一个结论：在未来，如果氧化锌被禁用的话，那么血浆就是一个非常好的一个替代品。The last research I want to show was done at the Animal Nutrition Institute in Sujan Agricultural University in 2018, where we compared a positive control with zinc and antimicrobial growth promoter with plasma, and there we also looked at chicken plasma. 这是一个我们在四川农业大学动物营养研究所所进行的一项实验，关于在猪鸡血浆蛋白粉在不含抗生素和氧化锌的断奶仔猪日粮中的一个应用的效果实验。我们可以看到第3组是用了5%浓度的一个猪血浆，以及前面第1组和第2组作为一个对照组。And here you see that the group 2 had a better result than the negative control without zinc and antimicrobial growth promoter. So the pigs were heavier if they got zinc and antibiotics, and they had a better feed gain. But if you look at the plasma group, they performed even better than the group with zinc and antibiotics. 那我们在对照组的第2组以及我们第3组可以看到，第2组因为用了氧化锌以及抗生素的促生长剂，它的最终的结果是比较好的。但是第3组我们可以看我们是用了5%的猪血浆，那它的结果是相对于第2组更加的好。So therewith, I come to the conclusion of my presentation. 好，最终我想对我今天的演示做一个总结。So I hope I have shown you that spray-dried plasma is highly digestible and palatable because it's a mildly processed product of pig blood.
我希望就是我今天所向大家推荐的喷雾干燥血浆，因为它具有高消化的蛋白以及高适可性。Everybody in the feed industry and also pig farmers know that piglets that get plasma have better feed intake and grow faster. But also recent experiments also in the beginning of this decade show that plasma is a proven alternative to prevent the use of antibiotics and zinc. 所以我们今天我想饲料业的以及大农场的相关工作者的话会对非常感兴趣，因为喷雾式的干燥血浆它已经被证实了能够很好的去改善奶仔猪和生长性能的杰出表现记录，它不仅仅是生长得更加的快，而且它的进食量也是有了一个大大的提升，同时它也被证明了是具有预防性的使用抗生素和氧化锌的一个替代品。I have tried to explain that we think that the effect of the plasma comes from the high level of IgG, so antibodies that are still functional and present in plasma. 那同时的话，我今天也是觉得具有影响性的是，球蛋白的话，对生物体的影响也是非常的正方面的效果也是非常的好，对免疫系统也是产生了非常好的积极影响。We see that plasma is also effective in other young animals, so not only piglets but also in chickens. But with this positive effect, it can contribute to a sustainable farming. It can increase the profits of farms, reduce the costs for illness, but also protect the environment and the health of animals. 同时喷雾干燥的血浆对其他幼小的动物起到了非常正向的效果，不仅仅是仔猪，同时对鸡禽类也是有很好的正向的效果，同时呢减少我们农场因为一些疾病而导致的一些损失。与此同时，它还可以促进一些可持续性的养殖，在利润、环境和健康方面都能得到一个正面的效果。I want to thank you for your attention. I want to thank the organization for giving me the opportunity to give this presentation, and also to the translators, the colleagues, and the interpreter today to translate and interpret my slide. Thank you very much. 非常感谢各位的耐心的聆听，也同时感谢主办方对这一次活动的组织，使我能够有机会参与到这样的研讨会，也感谢我们的同事们翻译对我专业对我的演示的一个分享，谢谢。Thank you, Mr. Heros, for your presentation and your clear explanation. We got a question, and if I understand it well, the question is if this technology for spray-dried plasma you're using, do you use it also to produce other dry products, or is it a specific technology which is only used in your plasma product? 那我有一个问题是关于您所展示的产品，从技术方面来讲，你今天向我们展示了关于喷雾干燥血浆，那么是不是还有一些其他的相关的一些产品能够起到相关类似的一些作用和效果？The technique of spray drying is also used for the hemoglobin part, so for the red blood cell parts. Darling also produces a lot of other animal proteins, and for some very technical products also spray drying is used, but most of the times, like for meat and bone meals and poultry meals, spray drying is not used. Therefore it's too expensive.
好，我们目前的产品，目前的技术的话，除了是提供关于喷雾干燥血浆，它还可以去使用于这样的技术，类似的技术去产生其他一些类似的血液制品。那不仅仅是关于我们动物的一些蛋白，以及其他的仔猪或者是禽类的动物蛋白，还有一些类似技术的产品。And an additional question, Mr. Harris, is you talked about these products. Can they be applied in the Chinese market as well? Because you have production facilities in China. 我还想有另外一个问题，是不是你们的产品已经在中国，是不是已经供应到中国的市场，或者是在中国进行一个销售？ Yes, they can be used in the markets in China as well. We are already present there for many years. We sell our plasma mainly to the piglets, to the pig markets, and the hemoglobin goes mainly to the aqua feeds. And also today, with African swine fever around, a part of our plasma is guaranteed free of African swine fever, so we can still serve the Chinese markets. 那我们的产品的话，我们可以在中国的市场进行使用，而且我们已经参与到中国的市场有多年的相关的经验。我们的产品不仅仅可以使用到猪饲料或者仔猪，甚至是猪产品当中，那包括与我们的水质或者是液体相关饲料进行一些混合，用到为猪饲料的混合产品当中。So the products of all what we produce in China stays today in China. 那我们所有的销售到中国的相关的产品都可以在中国的市场可以找到。Okay, thank you, Mr. Harris, for your presentation then and your answers on the question. Please stay with us till the end, so if more questions are coming up, that you can also answer at the end of the seminar. 非常感谢 Harris 博士的分享。那请您在线保持在线，以免我们后面还有更多的问题向您提出。谢谢。So I would like to continue and to the second speaker, who will also have some introduction on products in relation to reduced antibiotics in feed and in the application of feeds for piglets and pigs. 那现在我介绍一下我们下一位的演讲嘉宾，他自己也是一名兽医，然后在他的演讲当中的话，我们也可以继续找到如何去使用抗生素的替代品进行一些仔猪或者是猪的饲养和喂养。Mr. Karel Groothuis is our second veterinarian who joins us today, and he obtained his master's degree in Ghent University in Belgium in 2007. He works at Ardol, which is a manufacturer of pharmaceutical raw materials, additives, feed supplements for the agricultural sector. Ardol is specialized in the development of natural additives and complementary feed for pigs, but poultry and also ruminants. Mr. Groothuis himself is responsible for the technical background and the scientific trials of Ardol's products. And he will give us all details on the use of IGF-1 in pig feeding. 我们今天的下一位演讲嘉宾叫 Karel Groothuis， 他也是我们第二位的兽医。他在2007年的时候，在比利时根特大学获得了兽医学的硕士学位。目前他在阿多拉工作，该公司是农业领域的制药原料、添加剂以及饲料补充剂的制造商。阿多拉专门开发用于猪、家禽以及反刍动物的天然添加剂以及补充的饲料。同时，他本身也是负责爱多拉产品的技术背景和科学试验。今天，他将向我们展示提供在猪饲料喂养当中 IGF-1 的所有的详细信息。Can I start? Yes. Yes. Hello. Yes. Hello and good afternoon. I would like to start
by thanking everyone joining this webinar. As Ina introduced me already, my name is Karel Groothuis. I graduated as a veterinarian from Ghent University in 2007, and currently I am the product manager of Lionel. Lionel is a registered complementary feed developed by the Dutch company Ardol. 好，大家下午好，很高兴也是很荣幸能够有机会参加此次的网络研讨会。我想刚刚主持人已经介绍了我的相关的背景，我叫 Karen Groster， 我于2007年的时候毕业于根特大学，是一名兽医。目前我在尼亚脑公司的产品做产品经理，这家公司是荷兰开发注册的捕饲产品的品牌。I would like to thank VIV Asia for giving us the opportunity of participating in this webinar. The topic today handles about how natural feed additives can support high-performing animals in a safe and a natural way. Today, I would like to tell you more about the importance of IGF-1 in animals and how we can restore depleted IGF-1 serum levels in those animals. 那首先我也要感谢一下青岛 VIV 青岛亚洲国际节约化畜牧展的给我提供这样的参加网络研讨会的机会。我今天的主题是关于天然饲料添加剂如何以安全自然的方式能够支持高性能动物的方法。今天我想与大家详细的介绍一下类胰岛素生长因子的重要性，以及我们如何恢复这些动物中耗尽的类胰岛素生长因子的血清水平。First of all, I would like to quickly set our agenda for today. We start with a short introduction about Ardol, who we are and what we do. 那首先跟大家介绍一下我今天的演示的相关的日程。那首先与大家介绍的 Ardol 是谁。Next, I want to talk about IGF-1, what it is, its function, and its relationship with growth and fertility. 然后与大家分享的是 IGF-1， 也就是说我们平常经常说的是类胰岛素的生长因子，它是什么，以及它有什么样的功能，以及它与生长以及生育的相关的关系。I would like to conclude with our research about Lionel, show you how you can restore IGF-1 levels with a natural product. With Lionel, we make sure that the animals perform as close to their genetic potential as possible. So I would say let's get started. OK， 最后的话，我也会总结一下 Lionel 所进行的相关的研究，向您展示如何使用天然产品恢复促生长因子的相关的水平。借助 Lionel 提供的平台，我们可以确保动物能够表现出尽可能接近其遗传的相关的潜能。所以说，让我们就开始我今天的展示。Ardol is a privately owned company and it's based in Holland. The company originated out of an R&D project from the Scheels Group, a company that was renowned worldwide for its production of milk powder. For the last 10 years, all Ardol's products were exclusively distributed by the multinational Juve Pharma. Recently, Ardol decided to serve the European market and China itself. The rest of the world is still being distributed by our close partner, Juve Pharma. 那 Ardol 是一家私人公司，总部位于荷兰。该公司源自史教集团的研发的项目。该公司以生产奶粉而闻名全球。在过去的10年当中，我们所有的 Ardol 的产品具有跨国公司杰卫制药独家进行分销。最近 Ardol 决定服务于欧洲市场以及中国市场，而杰卫制药仍在世界的各个地区进行分销。All the R&D and products are 100% Ardol's. The production and distribution is done in close collaboration with our partners. Ardol is specialized also in complementary feed and feed additives for ruminants, pigs, and poultry. 所有的研发以及产品都具有100%的 Ardol 的基因，与我们合作的伙伴也是紧密的合作，完成相关产品的生产和分配。Ardol 专业是从事于反刍动物、猪和家禽的辅助饲料以及饲料的添加剂的生产。We focus on fertility, viability of young piglets, gut health, and the hormonal system.
我们主要关注的几项重点包括提升生育率、增强生存能力、促进肠道健康以及保护激素系统。In order to understand the importance of IGF-1 and to comprehend why a natural complementary feed can have an impact on fertility as well on viability, it is mandatory to explain what IGF-1 is, what its functions are, and how it has an influence on growth and fertility. 为了能够理解这个类胰岛素生长因子的重要性，并且理解天然补充饲料为何会对生育率和生存的能力产生影响，那我们必须要解释一下类胰岛素生长因子是什么，它的功能以及如何去产生增长和生育能力相关。IGF-1 is the abbreviation of insulin-like growth factor, and as the name states, it is first of all a growth factor. IGF-1 呢，它是中文的名称是类胰岛素生长因子。那同时，正如名称所示，它首先是一种生长因子。It is a hormone that every mammal has, and it looks like insulin. IGF-1 has functional and structural similarities with insulin. For instance, IGF-1 can bind to an insulin receptor. But although they look alike, the biggest difference lays in the role they play. IGF-1 is really a promoter of growth and development in the body. Insulin, on the other hand, has more metabolic role. 它是每个哺乳动物都拥有的激素，看起来像胰岛素，但是它与胰岛素的功能和结构是相似。例如是它有可以结合胰岛素进行受体，但是尽管它们看上去很相似，但最大的不同在于它扮演的角色不同。由于类胰岛素生长因子其实实际上是人体生长发育的一个促进剂，因此胰岛素具有更多的一些代谢方面的作用。IGF-1 is produced by the animal all over the body. 50% originates from the liver, and the other 50% comes from muscles, ovaries, etc., other tissues. The half-life of IGF-1 is rather short, and that's why it is immediately bound to binding proteins the second it enters the bloodstream. 类胰岛素生长因子遍布全身，有50%是来自于肝脏，另外50%来自于肌肉、卵巢等。IGF-1 它的半衰期而且很短，这就是为什么它进入了血液之后，立即能结合蛋白与蛋白相结合的原因。IGF-1 is mostly known as the mediator of the growth hormone. The pathway goes as follows. Growth hormone is produced in the pituitary gland in the brain. 类胰岛素呢，经常会被称之为生长激素的一个媒介。那通过下面几个途径进行。首先，生长激素它是在脑垂体当中产生。When it's released in the bloodstream, it will bind to receptors on the liver. The liver's reaction to this is to produce IGF-1. Then IGF-1 enters the bloodstream and goes to its target tissues and cells where it promotes growth. It does this by stimulating the uptake of glucose and amino acids. These are the building blocks for protein synthesis, and it also halts protein degradation. The net result, therefore, is growth. 当它在血液中进行释放的时候，它与肝脏上面的受体进行结合，因此对此的反应就会产生我们的类胰岛素的生长因子。当类胰岛素生长因子进入血液，并且到达靶组织或者是靶细胞，从而促进生长。它通过刺激葡萄糖和氨基酸的摄取，蛋白质合成为基础，并且阻止蛋白质来降解，来达到生长的目的。也就是说，最终的结果就是增长。IGF-1, together with insulin, is a hormone that allows the brain to evaluate the nutritional status of the body. If both hormone levels are high, the brain knows that the body is in an optimal condition from an energetic point of view to reproduce. With this safety mechanism, the brain prevents a gestation from happening
when the animal is in such a nutritional appalling condition that it will not be able to bring the gestation to a successful ending. 那类胰岛素生长因子与胰岛素一起，它就是一种激素，可以使大脑评估身体的一个营养状况。如果两种激素的水平都很高，大脑就会从精力充沛的角度去了解身体所处于一个最佳的一个状态。通过这种安全机制，当动物处于身体营养状况不佳的时候，那大脑就会阻止人参的产生，它这样也就是说，正常的人参无法去顺利的结束。那么高的类胰岛素生长因子与胰岛素都是在大脑下部释放。High IGF-1 and insulin levels are the trigger for the hypothalamus in the brain to release the gonadotroph releasing hormone. 高胰岛素以及高的类胰岛素的生长因子和胰岛素，之前所提及，通过大脑下丘脑的释放一种叫促性腺激素释放激素。This will cause the pituitary gland of the brain to produce FSH and LH, and this will stimulate follicle growth. 这会导致脑垂体会产生 FSH， 那 FSH 就是我们平时所说的叫卵泡的雌激素，和 LH 黄体生成素，这将刺激卵泡的一个生长。It is also said that IGF-1 has a role in activating and modulating the immune system. As these last two slides prove, IGF-1 is really important for normal production of the animal. 那另外有报道也说，类胰岛素生长因子在激活和调节免疫系统当中也起到非常重要的作用。正如最后2章幻灯片所示，类胰岛素生长因子对动物的正常生产非常重要。As was showed in the previous slides, IGF-1 level in the bloodstream is a result of the quantity of growth hormone binding to the liver. If there is a lot of growth hormone released by the brain, IGF-1 will be high and growth will follow in normal conditions. 正如前几章幻灯片所示，血液中的类胰岛素生长因子的水平是与肝脏相结合的大量的生长激素的一个结果。如果大脑释放出来大量的生长激素，那么在正常的情况下，类胰岛素生长因子的水平就会比较高，而且生长也会随之而来。Research showed that the total growth in an adult mammal is a result of an interaction between growth hormone and IGF-1. But as you can see, growth also can happen independently from growth hormone and IGF-1. 那我们也可以看到，成年的哺乳动物的总生长是类胰岛素生长因子和结实水平的一个综合性的结果。那其中有14%的生长是直接是由生长因子所介导。But this is not the case for the fetal growth and growth up to 6 weeks after birth. Research has proven that for this specific period, IGF-1 is almost entirely responsible for the growth. Therefore, keeping up IGF-1 levels in young piglets is really important. 那同时，研究也表明，在这个特定的时期，类胰岛素生长因子也几乎完全是负责这个整个的生长的一个阶段。所以在猪的一生当中呢，保持高的类胰岛素生长因子的水平非常的重要。That is why IGF-1 is an important ingredient of sow's colostrum. It's also present in milk, but in lower quantities. By drinking enough colostrum, piglets receive a healthy dosage of IGF-1. This will stimulate the growth of smooth muscle cells and the intestines in general. This improves the digestive capacity of the pig. 这一幅图就解释了为什么说是类胰岛素生长因子是母猪初乳里面的最重要的、非常重要的一个成分。它也可能是存在于牛奶当中，但是其中的含量比较低。那通过喝足够的初乳，仔猪可以接受健康剂量的类胰岛素生长因子，这通常会刺激平滑肌细胞以及肠道的生长，这样可以提高仔猪的一个消化能力。
it has also been proven that smaller piglets have less IGF-1 and therefore will grow slower. It's easy to understand if you remember that IGF-1 is mainly responsible for fetal growth. IGF-1 has also an effect on the placenta of the sow itself. It stimulates the fabrication of new blood vessels in this placenta, and it increases the number of receptors on the placenta. This, in its turn, increases the transport capacity for amino acids, free fatty acids, and carbohydrates from the sow to the piglets. And this will also result in a better fetal growth of the piglet. 那同时，实践也证明，较小的仔猪具有比较低量的一个类胰岛素生长因子，所以它的生长速度就会比较慢。如果你还记得类胰岛素生长因子主要是负责胎儿的成长，那就很容易去理解这个问题。同时的话，类胰岛素生长因子对母猪的胎盘也是很有影响，它刺激了心血管的一个制造，并且增加了胎盘上受体的数量，这就增加了从母猪到仔猪的一个运输的传递的一个能力，同时也将导致更好的一个胎儿的生长。这幅图片就显示了类胰岛素生长因子对胎盘的作用以及对胎儿生长的影响。This picture actually is a brief, it represents what the effect of IGF-1 in the mother will have on the placenta and its fetuses. So at the bottom, you can see that the net result of high IGF-1 in the mother is fetal growth. 那我们在这幅图当中，我们可以看到类胰岛素生长因子对于母猪的一个效能，它的高水平其实对胎盘的作用以及对胎儿生长都有一个正向的作用。As this research shows, there is a positive relationship between IGF levels around weaning and the follicle size in the next rut. A larger follicle produces more estrogen, what leads to better heat signaling of the sow. After ovulation, will the resulting corpus luteum of the yellow body also produce more progesterone? And progesterone is a hormone that is essential for a sow to maintain a gestation successfully. 这项研究呢也表明了断奶前后的类胰岛素生长水平以及卵泡大小之间存在着正相关的关系。较大的卵泡产生更多的一个雌激素，那从而导致更好的热信号的传导。在排卵之后，黄体也会产生更多的孕激素。这种激素对于母猪成功的维持人生肺至关重要。The same research also stated that body condition around weaning is really important because body condition loss during lactation, during the previous lactation, is the cause of low IGF-1 levels around weaning, and therefore low IGF-1 levels will lead to infertility. 那这项研究同时也表示了类胰岛素生长因子与生育力之间的相关关系。那指出在哺乳期间身体状况的一个丧失是断奶前后比较低的类胰岛素生长因子的一个非常重要的一个原因。After following, you can see that the IGF-1, the yellow line, rapidly rising and slowly decreasing during lactation. This is because of the suckling stimulus of the piglets. Suckling of the piglets produces growth hormone and therefore IGF-1. 我们在这幅图当中，我们可以看到，在断奶前后，类胰岛素生长因子与生育之间的一个变化。在断奶期间的话，类胰岛素生长因子是相对比较低的，然后经过一定的时间的成长，它促进生长，那么类胰岛素生长因子又会有一个增长的一个空间。Halfway through lactation period, you can see with the red line that the receptors for the growth hormone are declining on the liver. Therefore, this will result in the failure of the growth hormone IGF-1 axis. The liver will be insensitive to the growth hormone and will stop producing IGF-1. 那我们在这幅图当中可以看到，红色的是正常的生长因子，在断奶期间，在哺乳期间，我们可以看到它的类胰岛素生长因子的一个相对比较低的一个
表状态它会有一个谷期，那随着哺乳的结束，那它的生长的因子也是在随之慢慢调整增加。Around weaning, IGF-1 and growth hormone falls sharply because of the abrupt stop of the suckling of the piglets. The weaning itself, combined with the failure of the liver to produce IGF-1, causes the sharp drop. Wild sows will take their time to recuperate from the situations before they will rut again and get pregnant. But modern, intensively farmed sows are genetically bred to have a short weaning to oestrus interval. The low IGF-1 levels around weaning will cause the follicles to be small, and this prevents sows, although successfully inseminated, to maintain their gestation. 由于断奶的仔猪突然停止这种哺乳，或者是突然停止吸奶，那么断奶前后的类胰岛素生长因子以及生长激素都会急剧的下降。那断奶本身与肝脏是无法产生类胰岛素生长因子，从而导致了急剧下降。那么野母猪可能会花一段时间就能从这种状况当中恢复过来，然后再次发情，然后进行怀孕。但是现代集约化养殖的母猪是经过遗传进行育种的，那具有比较短的断奶母猪发情间隔的话，那么断奶前后类胰岛素生长因子的水平比较低，那会导致卵泡变小，即使成功的受精也是无法阻止母猪的维持人生比较好的人生的一个阶段。This is the reason that the farrowing rate during the last decade is continuously dropping. Sows, intensively farmed sows, have difficulties to stay pregnant once inseminated. 这就是为什么在10年以来的话，分娩率下降的一个主要的原因，就是一旦受精的话，母猪仍然是很难进行怀孕。This graph shows the natural decline in IGF-1 levels in sows throughout the year, as seasonal infertility kicks in around the end of August in Holland. You can see the decline in IGF-1. As stated before, IGF-1 has a positive effect on the gonadotrope releasing hormone, the hormone produced in the brain that produces FSH and LH. So IGF-1 supplementation in this specific period of the year can be very favorable. 这张图显示了在母猪中类胰岛素生长因子水平的一个自然的下降，随着季节性的不育症以及在8月底左右可能会到来。您可以看到类胰岛素生长因子的下降，正如前面所述，类胰岛素生长因子对于促性腺激素的释放激素 GnRH 有着积极的作用。那 GnRH 是大脑中产生卵泡刺激素以及黄体生成素的一种激素，在这一个特定的时期，那适当的补充类胰岛素生长因子是非常有利的。Lionel is a name we gave to the active ingredient we isolated out of the fermentation of protein. We took potato protein and fermented it with a specific bacteria. It is this fermented product that contains the active ingredient. And after spray drying the fermentation broth, we use it to make our different products that support animals in key moments during their production cycle: weaning, farrowing, and birth. Nino 呢是我们为了从蛋白质发酵中分离出来的一种活性成分所赋予的名称。我们提取了马铃薯的蛋白，并用特定的细菌的菌株进行发酵，这就是这种含有活性成分的发酵产品。将发酵液喷雾干燥之后，我们将其用在不同的生产不同的产品，以及在动物生长周期的关键的时刻，包括断奶、生育和分娩，为其提供一些相关的支持。We undertook extensive research to identify the active ingredient and its chemical pathways. Knowing it allows us to install a quality control system, guaranteeing the quality of each batch we produce. We choose to call this active ingredient Lionel, but how is it possible that one active ingredient has an effect on fertility, growth, immunity? The answer lays in boosting the animal to produce IGF-1 with a natural fermentation product, not with synthetic hormones.
同时我们也进行了广泛的研究，以确定活性成分以及化学途径。知道了这一点，我们就可以安装的质量控制系统，以保证每批生产的质量。我们选择其称之为活性成分的 Lionel 的商标。那么其中包括生育力、生长性和免疫性。答案在于使用天然发酵产品增强动物的类胰岛素生长因子的系统，不与合成的激素相合连起来。Lionel has the ability to influence the IGF-1 levels of an animal in a natural way. As showed before, IGF-1 is needed in many processes in the body, and it's needed for good fertility and growth. 那 Lionel 以非常自然的方式影响动物的类胰岛素生长因子的水平的能力，正如前述所述，体内有许多过程都需要类胰岛素生长因子，而在正常的情况下，则需要类胰岛素生长因子来维持良好的生育能力和成长。It is in the moments of great stress that the normal production of IGF-1 by the liver will be halted. 那在非常紧张的压力比较大的一个时刻，肝脏将停止分泌正常的类胰岛素生长因子，比如说在泌乳期间。The liver becomes unsensitive to the growth hormone, and IGF-1 production will drop. This is a protective mechanism of the body to store energy for vital processes. Stress factors causing this are a negative energy balance during lactation, or chronic heat stress, or chronic diseases. So Lionel lifts this blockage. 那肝脏对于生长激素不敏感的时候，那类胰岛素生长因子的产量将会有所下降，这是身体为重要的过程储存能量的一个保护机制。造成这种情况的压力因素，比如说在泌乳期间母猪的负能量的一个平衡。那为了解除这种堵塞的话，即使在压力时呢，也能刺激肝脏产生类胰岛素生长因子，使得动物的消耗水平恢复到正常，并且支持正常的生产。And by lifting this blockage, it stimulates the liver to produce IGF-1 even in times of stress. This will normalize the depleted IGF-1 levels, and it will support a normal production. 我再次也强调一下，如果是解除这种阻塞的话，那即使是有压力的时候，那我们也能够产生刺激肝脏，那产生相应的一个类胰岛素生长因子，这将使动物的类胰岛素生长因子的消耗能够达到一定的恢复，并且能够支持正常的生产。Following are a few trials we did, proving that Lionel really increases IGF-1. The first trial was done at the University of Wageningen in the Netherlands. The treatment started 2 days before weaning and stopped 3 days after weaning. 那这里向大家展示的是 Lionel 确实能够增强类胰岛素生长因子的一个产生。在这里与大家分享的是几项实验。那第一项的实验是来自于荷兰的瓦赫宁根大学所进行的一项测试。You can see that IGF-1 levels before treatment were more or less equal. But 2 days after the treatment stopped, the sows were taken blood, and the IGF-1 level increased in our Lionel group. Of course, the result was significant. 那我们在这里可以看到，断奶前2天进行相关的治疗，断奶后3天停止治疗。在治疗之前，类胰岛素生长因子的水平相等；在治疗停止后的2天，我们对母猪进行采血，那类胰岛素生长因子也得到升高。The second trial we did was at the University of Liège in Belgium. Lionel was given to sows 1 week prior to farrowing. 那第二项证据是在比利时的比利时涅日大学研究中心进行的测试，在分娩前1周向母猪喂 Lionel。4 days after farrowing, the piglets were tested, and Lionel group had twice as high as IGF-1 levels as the control group. These piglets also had a better average daily growth, and
they can be expected to perform better. 我们可以在实验的过程当中看到，分娩后4天对仔猪进行了测试。Nano 组的类胰岛素生长水平是对照组的2倍，那这些仔猪也是有望能够成长，并且表现得更好。The third trial we did was actually the same trial, but we also tested the sows to see what their IGF-1 levels would be before and after administering the product. So we took 3 blood samples, one just before treatment, one 4 days post-farrowing, and the last one at weaning. 那第3组证据呢，是我们对母猪进行了一个测试，在查看其在服用Nano 之前和之后的一个类胰岛素生长因子的含量。我们取了3个样品，治疗之前采取了1次，分娩后4天采取了一次样品，以及断奶后最后1次样品。You can see that their IGF-1 level is higher throughout the entire lactation period. This means they will have a better fertility after weaning. 那你可以看到，它们类胰岛素生长因子的含量在整个的泌乳期间都保持着比较高的一个水平，这意味着它们在断奶后将具有更好的生育能力。And then this is another trial we did in University of Leuven. Also here we proved that with Lionel products we increase IGF-1 levels. 第4组的实验是在比利时的鲁芬大学。那 Nano 有2种不同的形式体现。And the last trial we did was in the University of Kastsart in Thailand. Here, Lionel was given to newborn piglets. And as you can see, the effect is most noticeable for piglets with a low birth weight. 那第5组的证据，我们是在泰国的卡萨萨克大学，我们是给新生的仔猪喂养了 Nano 的产品，在仔猪实验也表明，在仔猪比较小的组当中，效果是最为明显的。那在整个的产仔的期间，类胰岛素生长因子也是增加可见。So now is the question, Lionel, do you really need it? My view is that modern sows and pigs are specifically bred and end up having an enormous genetic potential for growth and fertility. And these pigs have little to see with their ancestor, the wild pig. 那我们就出现这样的一个问题，您需要Nano 的产品吗？那现代母猪和猪是专门进行繁殖的，那最终具有巨大的一个遗传的潜力，可以说是增长和繁殖。那这些猪以它们的祖先其实很少去见到野猪的相关的一些能力。Modern pigs are top-performing athletes, and from an energetic point of view, they are delivering world-class performances, and this every single day. For example, a lactating sow produces 9 kilos of milk per day for 28 days in a row. This means that there are 13,000 kilocalories needed for milk production alone. If you compare it with sports prestation, it means that a sow will run 1.5 marathon per day for 28 days in a row. Therefore, support is really needed. 那我们可以看到，现代的猪其实是表现最好的运动员。从活力的角度来看，他们每天都在提供世界一流的相关的运动和表演。秘鲁母猪的话，在连续28天，每天生产大概是在9公斤左右的一个奶。那每公斤的奶当中含有1471千卡的能量，这就意味着这个猪奶产生每天就要需要13000千卡的这样能量。那参加母猪马拉松的比赛将花费它9500千卡的能量，通过质量和乘以距离。所以说，从这种角度上来讲，精力充沛的母猪能够连续28天，每天都要跑超过1场马拉松。所以说，我们需要给他们提供相关的能量支持。
If you have top performing athletes at your farm, you should pamper them like top performing athletes if you want them to shine. Management should be organized in such a way that the sows or pigs perform as close to their genetic potential as possible. Most of their needs should be covered by the feed, but these animals have such a high production that in certain key moments, they just need extra support. Just think about heat stress can have major repercussions on the performance just because these animals are already performing on their limit. 那如果您的农场有表现比较好的运动员，那么如果您希望他们能够继续发光发热，那就应该像表现出色的运动员一样去宠爱他们。那管理的组织方式应该使用母猪或者猪的表现尽可能的接近其遗传的潜能。饲料应该满足大部分的需求，但是这些动物的产量很高，因此在某些关键的时刻需要提供一些额外的能量加持。比如说，通过热应激可能会对性能产生重大的影响，因为这些动物已经达到了它们所能达到的极限。So we saw in the previous slides that IGF-1 is really important for growth and fertility. And we also saw that Lionol has the potential of increasing IGF-1. But what is the effect of Lionol on the technical numbers? 那从之前的我的展示已经可以看到 Lionol 的话跟生长以及生育率都有着非常大的一个关系。那如果去提高我们猪的一个潜能，我们有提供下述的几项证据。The first trial was done in 2012, and 1.5 kilos of Lionol was added per metric ton to a post-weaning diet of small piglets for 2 consecutive weeks. Those results were compared with a negative and a positive control with antibiotics. 那我们进行了几项实验。那第一项实验是在2012年的时候开展的，在断奶的日粮当中添加每吨 1.5 千克的 Lionol 产品，持续2周左右，而曲美他珍作为阴性对照以及阳性的对照。Daily gain wasn't as good as the positive control with antibiotics, but way better than the negative group. 那使用 Lionol 的每日的收益不如阳性的对照组，但是明显是优于阴性的对照组的。But if you compare the feed conversion and the cost per kilo of meat of gain, the Lionol was performing as good as the positive control group with antibiotics. 那但是如果您是比较饲料的转化率或者是每公斤的成本的收益 ，Lionol 的表现与阳性的对照组是一样的优秀。The second trial, we added 300 grams of Lionol to a fattening feed in pigs of 40 kilos, and these pigs were monitored until slaughter. 那我们另外一项进行的实验是在往40公斤以上的猪的增肥饲料中加入300克的 Lionol， 那对这些猪进行一个监控，直至屠宰。The lean mean percentage improved, and this resulted in an extra benefit per carcass of over €2 per pig in every trial. 我们可以看到它的瘦肉进行了给予了明显的改善，而且在这项每项的实验当中，每头猪的体额外收益超过了€2。Also, the feed conversion improved with a few points and resulted in an extra gain in the first trial of almost €3 and in the second trial of €4. 那我们同时也可以看到，我们饲料的转化率也有所提高。在第一次的实验当中，我们获得了超过€2的额外收益。那在第二次的实验当中是获得了€4的额外收益。The third trial was done in 2011 with Lionol added to a sow's diet before farrowing and around weaning. 那这次的实验是在2011年底，2011年完成，在分娩前和断奶前后，将 Lionol 添加到母猪的饮食当中。Before farrowing, it resulted in almost 0.4 piglet more weaned per sow.
那我们可以看到，在分娩之前的话，仔猪多断奶了是0.38头。Around weaning, on the other hand, it resulted in a shorter weaning to first service interval, and one piglet more born alive in the next litter with an augmented flowering rate. 那我们也可以看到，在断奶前后，它的 WFSI 的值已经是比较短，也就是它间隔比较短。那下一胎的产仔的数量增加了1头，那产仔率也是提高了。And the last trial for today was we gave Lionel to newborn piglets, and it resulted in a better uptake in the South colostrum by 17%. You can see that the IgG content in the serum. Wait 1 second. The colostrum uptake we evaluated by the IgG content in the serum. So there was better uptake of 17%, and there was less mortality in the farrowing pen. So it dropped from almost 18% till 14.5%. So, and the significance of this trial was 0.06. 那么在给予新生仔猪的 Nano 也可以使得初乳啮取率提高了 17%。那血清中的类胰岛血清当中的免疫球蛋白也是含量也是提高，并且产仔的死亡率有所降低，它从 18% 左右下降到了 14.5%，甚至是负的 3.4%。那所以它具有明显的显著性特征。So thank you all for listening, for participating. Thank you also a lot for the interpretation. And if you have any questions, please ask them. 非常感谢大家今天下午的聆听。如果大家有任何的问题，请随时向我提问。Thank you, Mr. Groothuis, for your presentation and your very excellent explanation on a very physical subject, improving the fertility of sows and the growth of piglets. 非常感谢您刚刚的演讲，Carol 的演讲，今天也是他在整个的过程当中非常详细的解释了在实践的过程当中我们如何去提高这个仔猪的生育或者是它的成长性，提供了非常详细的解释。So Lionel is one of the products which can be applied if in the whole regulation in China to reduce antibiotics in feed. We got a question from one of the viewers that actually can small farmers, what can they do? Can they also apply your product, or doesn't it matter how big the farm is? Nano 的产品的话，我们其实也知道 Nano 的产品在中国也是得到了很好的一个应用，它可以大幅度的去减少这个增加食品的或者是饲料的营养，然后减少这个相关的死亡率或者是其他的负面的效果。那刚刚有一个问题就是说，这个 Nano 产品，你们产品的使用对农场的规模是不是有限制，或者是有多大的小农场是不是也可以使用 Nano 的产品？Of course, small farms can also use the product. That is not a problem. The effect of the product mainly depends on if the management is more or less in order. But besides that, it doesn't matter if it's a small or a big farm. 当然是可以用的。那结果如何的话，其实最大的一个因素取决于我们对农场是否管理有方，对于农场的规模大小其实不是特别的关键。What is then the most essential part in the management on the farm, which needs to be in good level, as you said? 那您说的管理方面，如何做到管理有方？非常核心的要素又是什么呢？I always compare it with the racing car. You can have a really good car, but if you don't the right gasoline in it or doesn't apply oil, it will break down. And it's the same with sows. So normal general management
will lead to success with Lionel. It can't be the case that Lionel will fix all your management problems. It is specifically designed for those high-performing animals that are treated quite well to let them perform even better. But if you don't put on the light in the insemination barn, your sows will not get in estrus. That's just a natural effect. 那我非常喜欢把我们这个比作是一个车。那我们车呢有很多的部件。那作为一个农场的管理的话，如果使用 Nano 的产品，其实并不是能够解决你们在喂养过程当中所产生的所有的问题。但是如果一个很合适的应用，可以使你们的高质量的猪或者是能够有更好的一些表现，但是就看你怎么去使用产品，怎么去喂养。And then the last question to you, the beneficial products for both sows and for piglets. Are the products available on the Chinese market? 那最后一个问题是关于你们产品的两种类型，一种是 Ferty， 还有一个叫 Sono Pro。那这两种类型的产品在中国市场上都有吗？ Yes, of course. So the main product, Lionel Solar Pro, is registered on the Chinese market. Here in Europe, we used this base product to develop a new product in the form of pills and drenches. But the base product with the active ingredient is available. 我觉得是都有的。那它首先是它在欧洲的市场呢，作为一个基本的一个产品，比如说用一些药片的一些使用。那目前来讲的话，不管是 Ferty 还是 Solar Pro， 在中国市场都可以找到。Thank you very much. And we will continue to the next presentation and give our interpreter Melody a little bit of rest because the next presentation will be in Chinese. 好，那我们就开始我们下一个的演讲，它是关于在禁食抗生素的禁食后对断奶仔猪控制的一个新的见解。它是以中文的方式进行演讲，所以说翻译可以休息一会儿了。Because we would like to give the time to Quan Xiaonan. She works at Schotter's Feed Research in the Netherlands as a swine researcher. Schotter's develops nutritional knowledge and together with the clients implements this knowledge also into new research projects and innovative animal feed concept. Xiaonan is leading and involved in the research projects at the Institute, but meanwhile, so she must be busy, she's also conducting a PhD program in Animal Science Group of Wageningen University. She will actually elaborate in this presentation on dietary concepts for weaned piglets under the ban of antibiotics in feed. So we have another presentation on this subject. 那首先介绍一下关晓楠女士，她在荷兰的 Scoresrost 研究担任猪研究员 ，NSFR 呢开发营养知识，并与他们进行客户一起将这些知识应用到一些新颖的创新动物饲料概念当中。小楠在该研究所领导并且参与了不同的猪研究项目，同时他还在瓦赫宁根大学动物科学小组进行博士学位的课程。在饲料中禁止使用抗生素的情况下，他将详细的与大家分享断奶仔猪的饮食的概念。Sharon, your floor is yours. 好，我们今天给小楠。Sorry. So shall I continue or? 是的，你可以继续，你可以用中文讲解这部分。各位行业的同仁们，大家好，我是来自荷兰 SFR 饲料研究所的关晓楠，很荣幸有此机会可以跟大家就禁抗后断奶仔猪的日粮控制呢分享一下我们的一些新见解。首先呢，我们回顾一下，在过去的几十年中呢，饲料中使用抗生素以及高水平的锌呢来控制断奶的问题，使得呢我们作为营养师可以集中精力呢使用高蛋白和高能量的日粮，
来最大限度的来促进仔猪的生长。然后这里呢，我想带大家来回顾一下这个抗生素促生长剂它的主要工作原理是什么。首先呢，它主要分为2个部分。第一个呢，主要是抑制了细菌包括病原菌的生长，它以此减少免疫反应以及炎症反应。在此情况下呢，它可以促进动物的采食，特别是对于这个断奶仔猪。然后另外一方面呢，主要是通过抑制菌群的生长，然后呢，由此它减少了菌群生长所需要的这个营养。综合这2个方面呢，最终达到促进动物的生产成绩，促进它的饲料转化效率的一个目的。所以说我们可以看到它的这个抗生素，它工作的这个目的是很多的。所以你不可能通过某一个单个的产品来解决所有的问题。所以在接下来的这个演讲中呢，我更想跟大家来分享一个一揽子的解决过程，怎么来看待这个问题。还有一个，我们现在所处的时代呢，跟20年前、30年前是完全不一样的。因为在过去的几十年呢，种猪的基因选育工作取得了巨大的成功。一个非常明显的呢，就是母猪的窝产子数逐年的增加，母猪的生产成绩呢也屡破纪录。当然，产仔数的增加呢会提高每年每头母猪的断奶仔猪数，但是呢，我更想跟大家来分享一个这样的发现，这个呢是2011年和2015年之间我们 SFR 自己的母猪群的一个数据的综合。我们可以看到这个纵坐标呢是它的窝产子数，就是从5到23，然后纵坐标呢我们给它做了一个分类，就是按照仔猪的出生重的重量，比如说它是2.1公斤还是700克，就是从轻到重给它做了一个分类。然后我们可以看到这个颜色很明显所以说我们发现其实这个增加的这部分的仔猪的重量呢是非常轻的，是这个重的仔猪的数量是比较恒定的，对吧？但是呢，轻的仔猪的数量是额外增加的这部分。所以说，这也为我们的后续的饲养呢产生了更大的这个挑战。为了更好的饲养这些乳仔猪呢，早期的这个营养准备呢至关的重要。首先呢，初乳母猪奶水以及奶粉呢，我们就不做过多的赘述，因为这个话题我可以再讲另外一个 PPT， 所以我们今天就着重来看这个酵草料的使用以及断奶后这个日粮配方的一些概念。首先我们来看一下酵草料的窝采食量。首先这个酵草料的采食是什么时候开始的，然后这个酵草料每窝它的采食量有多少呢？我们从下面2个文献中其实可以发现它们是不同的文献，有不同的年限。我们发现呢，其实这个仔猪的真正的窝采食量是在21日龄之后发生的，就是在21日龄之前它们的这个采食量是非常低的。我们可以看到这2个文献非常的一致就是在21日龄之前，它每窝的这个酵草料的采食量还不足200克，是在21日龄之后，它这个酵草料有一个质的提升。这个呢也不难解释，也不难理解，因为呢这个母猪的奶水它不会随着仔猪的增多而增多，然后呢随着这个仔猪越来越大，它在后期的话，它就会母猪的奶水可能已经不能满足它的这个需要量，它就饿了它就得吃其他的，然后这个时候你给它补充酵草料，它才会有这个采食的欲望。首先呢，这个就是酵草的窝采食量。另外呢，我们想看一下这个每窝之内这个个体仔猪它的采食量到底有多少呢？首先一个很重要的点呢，就是酵草料的摄入量在不同窝之间以及每窝不同仔猪之间的都是不同的，它的个体差异非常大。然后这个是比较经典的一个文献，是断奶28日龄的时候，他们做了一个酵草料采食的一个调查，然后他们发现每窝平均下来有24%的这个仔猪是充分的去采食酵草料，就是它是高的酵草料采食的仔猪。然后呢，26%的仔猪是完全没有吃过任何酵草料的。
然后居中的一部分是差不多50%的比例，所以说我们可以看到它的这个差异，个体差异还是非常大的。然后那个断奶时的教槽料的进食的仔猪的百分比取决于什么呢？刚刚我们也提到了，它其实跟断奶时的年龄相关性很高，因为它断奶年龄越大，它需要的这个营养就越多，然后就越可以促进它的采食量。所以说结论就是断奶年龄越大，每窝内呢它教槽料的采食的仔猪呢就越多。那其实国内外行业里不同的专家有不同的意见，但是我们的意见是非常清晰的，就是教槽料的摄入量对它断奶后性能的影响是好还是坏，然后补充这个教槽料到底是好还是坏。因为我们可以想象一下，就如左图所示，如果一个仔猪它24小时断奶之后它没有采食的话，它的肠绒毛的形态会发生一个巨大的变化，就是它会受到很大的伤害，因为它会萎缩，因为一直没有这个采食进来。然后这个是很经典的一个实验，就是他们蓝色的呢，这个就是断奶前教槽料采食过的仔猪，然后这个红棕色呢就是断奶后没有采食的仔猪，然后呢根据它的这个采食量呢，对它做一个后续的追踪，就是它断奶后的生产性能。我们也可以看到呢，就是有教槽料采食的这个仔猪，它的断奶后的成绩呢得到了一个显著的改善。这个呢也不难想象，更大的在断奶后，如果它已经采食过教槽料，它有这个硬的颗粒料的这个经验的话，它在断奶后它可以更大几率，然后更快的去进行一个采食，对保育料来说。所以是我们总结来看，断奶的时候到底发生了什么？断奶的时候呢，对这个小猪来说是非常非常刺激的，因为它接受了不同方面的一个应激。首先来自环境，首先母仔猪分离，它和它的妈妈分开了，然后呢，它要被转移到不同的猪圈，就是它离开这个温暖的产房，然后要去一个新的猪圈，一个新的环境，而且它要可能要离开它的兄弟姐妹，与其他它不认识的小仔猪混合在一起。这个是来自环境的变化，来自环境的一个应激。同时呢，日粮的改变，因为它断奶了嘛，它不能再喝到那个母猪的温暖的奶水了，它只能吃这个干料。然后呢，因为它这个小仔猪来说，它是相对的一个发育未完全，不管是免疫系统还是消化道系统来说，它是一个尚未发育的一个阶段，所以呢，它很容易感染一些病原菌。然后如右图所示呢，我们可以看到，就是断奶后一个非常非常经典的一个现象呢，就是它的采食量下降，然后它的生长有一个断崖式的下跌，然后一般呢需要5到10天的时间，它才可以恢复到断奶前它这个能量的摄入水平。所以说这个也是我们作为配方师在没有抗生素之后，我们面临的一个很大的一个挑战。因为我们综合来看，断奶后2周到底发生了什么？首先呢，我们把它分为2个阶段。第一呢，就是断奶后的5到10天，我们称它为应急期。这个时候呢，就刚刚我们叙说的那些应激的因子，它就厌食了，没有这个饲料的采食，然后它的肠道的郁滞，然后呢，营养消化吸收都减少，它的发酵就是后肠的发酵能力也减少。然后肠道的严重的营养不良以及这个肠形态的损伤，所以这个呢就是很大的一个这是断奶后腹泻的一个主要的一个症状。然后呢，在10到15天呢，它会有一个恢复期，因为在它适应了之后，适应了新环境之后，适应了这个采食之后，它的采食量开始有一个慢慢的恢复。然后呢，它的营养消化吸收以及它后肠的发酵能力以及它肠道菌群都开始有一个恢复和重建，然后它的功能也开始恢复。所以说我们禁抗后面临了什么？答案是非常肯定的，因为没有抗生素之后，断奶的这些应激这些风险会大大提高。因为在自然界的话，母猪仔猪断奶的年龄是非常大的，但是现在因为集约化生产，我们的
仔猪的断奶年龄差不多在21日龄和28日龄之间。所以说，在有抗生素的时候，当然这些应激都可以得到一个很好的缓解。但是现在没有抗生素之后，这些所有的应激呢，我们都需要以管理的手段和以及这个饲料日粮的手段来对它进行一个补充。因为没有了抗生素之后，答案是非常肯定的，仔猪的断奶风险呢会大大的提高。然后这个也接下来进入到这个保育料我们的一个设计概念，在断奶后没有抗生素之后，我们从营养方面怎么来入手，我们是怎么思考的。首先呢，刚刚几位演讲的嘉宾呢，也都分享了他们不同的这个研究和产品。首先不可否认的是，这个市场上有很多很优秀的产品，他们或多或少的可以帮助这个仔猪进行一个断奶。然后呢，我们大概可以把它们分为两类，一个就是微生物菌群这块，然后另外一个就是采食和生长的促进剂。我在这里呢是不会一个一个来细说这些的，因为我们今天主要是从配方基本的组成来探讨这个问题，所以这些优秀的产品呢，我们就不会再做更多的赘述了。首先呢，我想跟大家分享的是，我们觉得比较新的一个角度，是从日粮蛋白的水平切入的去看。其实我们意识到啊，在这个过去的几十年呢，我们很大的这个非常大的这个科研的投入啊，这个都放到这个回肠、小肠消化吸收阶段，然后它肠的防治它那个断奶腹泻。但是呢，我们其实对胃的研究是相对比较少的，或者说我们没有放太多的精力在这上面。但是大家要记住，胃是蛋白消化的开始，而且它的发育，或者说它的排空速度完全影响了这个整个肠道的动态消化。所以我们想重申一下胃的一个重要性。我们来接着看一下，从哺乳猪，就是乳猪到断奶仔猪，它的这个胃功能或者说它胃酸的分泌到底是一个什么样的情况。其实在哺乳仔猪的时候呢，它是不产生胃酸的，或者它产生的胃酸是非常非常低的，因为它这个胃的酸化呢，主要来自于它摄入的乳糖，因为微生物会发酵乳糖为乳酸，然后这个乳酸呢，其实会抑制盐酸，也就是胃里面盐酸的产生。真正的产生盐酸的时候呢，是它大量开始摄入颗粒料的时候，就是它真正开始使用它胃功能的时候。这个时候呢，我们刚刚也讲到了，其实教草料的采食量是非常低的，而且4周龄仔猪之间每窝之间它个体的这个采食量是差异非常大的。所以说我们可以预料得到，让这个仔猪断奶的时候，它还没有吃过太多的颗粒料，它这个胃功能严重发育不良的，而且它的胃 pH 会偏高，因为它也需要开始大量采食颗粒料。但是呢，需要很重要的一点呢，就是我们要意识到，就是胃蛋白酶它的这个最佳的 pH 是有一个区间的，大概是在2到3.5之间。它只有在这个区间呢，它才能发挥它的作用，因为在其他的 pH 值它是失活的，这个是最基本的生理啊。所以说我们来看小仔猪它面临一个什么样的状态或者什么样一个挑战呢？我们可以看右图。右图呢，就是每餐进食后它胃 pH 发生的一个变化。然后黑色这条线呢，就是生长育肥猪，然后红色这条线呢，就是我们添上去的我们的假设。因为生长育肥猪呢 ，OK， 它的胃它饿了，胃酸分泌很多 pH 很低，然后它开始进食之后呢，它胃酸有个很大的提升，它的 pH 升高之后呢，它很快的可以降下来，因为它的胃酸分泌非常充足。但是呢，这个在小仔猪来说就是不存在的，因为它的胃还没有完全发育，所以它需要更长的时间去分泌胃酸，而且它是不能够达到那个非常低的水平，像肉猪一样的。所以说我们可以总结来说，就是小于60日龄的仔猪呢，它是没有办法完全酸化它的胃的，因为它胃酸分泌不足。接下来呢，我想跟大家分享一个我非常非常喜欢的一个实验，这个是在新西兰做的一个实验，
非常的有意思。它是把这个大米和糙米，就是两个处理组，大米和糙米，然后用电饭煲蒸了之后，就是蒸大米喂给这个猪吃。这个猪呢，它不是仔猪，不是严格意义上的仔猪，因为它已经30多公斤了。但是这个实验非常有意义，是因为它就是严格的遵守了这个步骤，就是我在几点喂它，然后我在几点杀它，然后去剖开它的胃来做这个胃内容物的一个形态学的调查。然后我们也可以看到这个大米是蓝色的，为什么呢？是因为他们用了染料可以去识别淀粉，就是把淀粉染成蓝色。然后呢，他们在就是2小时，然后3个小时，就不同的时间呢，去就是宰杀这个猪，然后剖开它的胃来看。这个呢是2个小时之后的一个形态学，我们可以看到呢，他们这是2个小时之后的胃。然后我们可以看到白大米这一组呢，你的淀粉其实已经开始和这个绿色的和这个蓝色的已经开始混合了。但是呢，在糙米这一组呢，它有一个非常明显的分层，就是你的蓝色就是淀粉那部分在上边，然后这个纤维这部分它其实是在累积在这个胃的底部的，是一个非常非常显著的一个形态学上的差异。然后呢，我们再看8个小时之后，你去看这个发生了什么。我们看到采食白大米的这组猪呢，它的胃内容物已经排空的差不多了，对吧？然后在糙米这一组呢，还是有很多的内容物。这就说明了在糙米这一组呢，它在胃中停留的时间更长，而且它会产生一个分层的现象，就是它的纤维会累积在这个胃底部。然后呢，就是白米饭它比糙米饭的排空速度更快，这个也很容易理解。我们平时就说你多吃粗粮，其实有一部分也是这个原因，就是它的胃的排空速度比较快，你就不那么容易感到饥饿，因为你白米饭的排空速度就相对于糙米饭较快。这是一个方面的影响。然后另外一个方面呢，是它进食后胃酸碱度的一个变化，就是它把上半部分和下半部分都测了一下 pH 值。我们可以看到白大米和糙大米呢，它们在近端胃，就是胃的上半部分的 pH 值是没有明显差异的。但是呢，它的就是在这个下半部分它的远端胃呢有一个非常显著的一个差异，特别是在进食后20分钟、60分钟、120分钟和180分钟呢，就有一个很明显的一个 pH 的差异。就是糙大米这一组，大家都记得刚刚那个图片对吧？糙大米这一组它的胃酸分泌的更多，它可以显著的降低这个远端胃它的 pH 值。所以说我们可以从这个实验中总结出来，就是饮食中的这个粗纤维或者这些比较粗的这些结构，它可以影响这个胃的动态学，并且在胃的远端呢降低它的 pH 值。但是呢，我们在日常的配方中，我不可能说我设计一个日粮，然后我更天天去杀猪来测这个胃的 pH 值。所以说我们需要一个营养指标，我们在日常的配方过程中，我们在日常的这个养殖过程中，可以更好的来控制这个胃的发育以及胃酸或者胃的酸碱度。所以作为 SFR 呢，我们使用的呢是细酸粒，就是它的定义呢，就是将酸碱值改变为一个特定值所需的酸或者碱的当量。然后对于仔猪来说呢，我们把这个值定为4，就是 ABC4，就是在细酸粒4的这样一个值。总结来说呢，就是较高的 ABC4 呢，就有较高的缓冲力，所以它对仔猪来说是不好的，因为你需要更多的努力来把这个 pH 降下来，这意味着。然后我们来分别来看这个配方中到底什么成分会影响这个细酸粒呢？首先能量是没有影响的，这个也很容易理解。然后蛋白呢，蛋白、矿物质和有机酸呢，对它的影响是比较大的，因为粗蛋白的缓冲力较高，然后呢，如果缓冲力较高的话，对仔猪的影响就不太好，我们就需要来控制这个粗蛋白的含量。然后呢，矿物质啊，它对这个缓冲力的影响也非常大，所以我们在配方的过程中要注意到。然后另外一个呢，就是有机酸，这个就很容易理解了，它可以有效的降低 pH，
可以进行有效的酸化，但是呢，你需要就是特定的值，所以作为 SFR 呢，我们也花了很多时间和功夫去进行这样的一个测量，就是建立起来不同的饲料原料的 ABC4 稀酸粒的这样一个体系。现在讲完了胃，我们再看一下蛋白原料和小猪日龄，就是不同的蛋白原料和不同的小猪日龄。因为刚刚 Lawrence 博士也讲到了这个喷雾血浆蛋白，就是不同的蛋白原料呢对它的一个影响。这个我想大家应该都明白吧，因为就是仔猪的它随着它年龄的增大，它的这个消化力、它的发酵能力是逐步增加的，所以说随着它年龄的增大，它的这个蛋白的消化率也是逐步增加的。但是这里我想说的是，如果我们看右表的话，我们可以看到，像奶粉啊、鱼粉啊，它的这些消化率是高于植物性蛋白的，比如说豆粕啊、大豆浓缩蛋白，因为它不含抗营养因子。而且呢，即使不同的这个植物性蛋白的原料，像豆粕和大豆浓缩蛋白以及土豆蛋白来说呢，它的消化率也是不同的。因为像这些大豆浓缩蛋白或土豆蛋白，它经过更深层次的加工之后呢，它的抗营养因子呢会更一步的降低，所以这个对它的消化率呢影响也比较显著。说完了这个日粮蛋白和胃功能这块呢，我们来看一下日粮纤维对断奶仔猪的一个影响，就是我们怎么来通过日粮纤维这个营养素来着手帮助这个断奶仔猪。首先，如果我们提到日粮纤维的话，你需要知道它的分析，你怎么来定义它？这个呢就很复杂，因为有不同的体系，有不同的指标，你可以分析。比如说，你有那个总的日粮纤维，然后你有就是比较古老的话，像这个酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、木质素、粗纤维这些。但是呢，我们在日常的配方过程中呢，用这些就比较棘手，因为你不知道它的功能性，就是我这个值到底摄到多少是最好呢？对这个仔猪来说是最好呢？所以我们多年前呢就有一个思考，是不是我们应该更多的用纤维和这个猪的生理联系起来，就是它的功能性更能说明纤维的作用，而不是只是简简单单的实验室的分析。所以说，我们当时提出的这个思考就是，有没有更好的定义纤维的方法？首先，纤维有不同的方法可以去定义，比如说它的粘度、它的物理特性、它的细菌的结合能力、它的吸水力和它可发酵性。作为 SFR 呢，我们主要的工作的重点就是专注于它的可发酵性，或者说它的发酵能力，因为你最终是看这个纤维在猪只身上的使用，所以这个生理指标是我们通过动物实验可以获取的，所以我们觉得这个是比较能够代表纤维在日粮中使用的一个指标。我们来看一下断奶后日粮使用的主要是哪个纤维呢？首先呢，我们想看一下这个惰性，就是发酵能力非常弱的这个麸皮。麸皮作为一个代表，它是有优点也是有缺点的。首先呢，它可以改善它的消化功能，因为它可以改善这个消化道的发育，然后它可以改变这个肠道菌群，然后促进它的发酵。但是它的缺点呢，当然就是它会降低营养素的消化率，影响它的生产性能。然后另外一方面呢，我们看一下这个可发酵纤维的一个代表，比如说甜菜粕，因为它有很多可溶性纤维，它是在猪的甚至稍微前端的大肠就可以开始发酵。它呢也是有优缺点，那优点呢就是它的这些可溶性纤维可以减缓它胃的排空速度，然后呢在后肠的近端部位呢已经开始一些发酵，然后呢它有一些缺点，就是会增加内容物的这些粘度，因为粘度太高的话，这个会造成肠郁滞，是小猪处理不了的一个状态。然后我想就这两个指标来看一下我们在仔猪的断奶日粮中怎么来使用。首先呢，我们看这个实验是2012年在 SFR 做的，然后呢当时也算比较新的一个概念，因为大家印象中都是要给断奶仔猪非常奢侈嘛，非常高端的原料然后很贵的。当时我们就想，我们来测试一下纤维吧，
就是因为已经有一些概念在学术圈流行，然后我们就说那我们来测一下纤维。然后呢，我们分为3个处理组，首先是奢侈组的日量 PC， 普通组的日量 NC， 以及测试组的日量。这个测试组的日量呢，我们做的呢就是在普通日量的基础上添加了10%的燕麦壳和5%的秸秆，然后呢，这样的话就造成了它能量的一个稀释。我们可以看到它相对于这个 NC 组，它的能量减少了300大卡，300大卡每300大卡的净能。然后呢，我们可以看它的这个惰性纤维的含量，从PC 和 NC 的惰性纤维呢都是50克每千克，然后在这一组呢，就是惰性纤维处理组呢，我们的天然纤维已经用到了128克每千克。大家也可以想象，你用了10%的燕麦壳和5%的秸秆。然后呢，我们来测了一下不同的指标。首先呢，是它对它肠胃道发育的一个测量。非常有趣的结果呢，就是我们发现它的胃重，就是它的胃相对于它仔猪体重，虽然不是一个显著的增加，但是也是非常非常，作为我们的话看到这个数据也是很震惊，就是它真的是可以促进这个胃的增大。然后第二个呢，是一个趋势，不是一个显著的增加，但是我们也可以看到，在它小肠的刷状元的淀粉酶的活性呢有一个增高。然后第3、第4个结果呢，就是它在回肠的大肠杆菌的计数和结肠的大肠杆菌的序数呢有一个明显的降低，就降低了距离降低了2个 log 和3个 log。所以说通过这个实验，我们发现你用这个日粮中添加惰性纤维可以帮助胃的发育，因为胃的相对重变重了。然后呢，它刷状元的酶的活性变高了。第3呢，就是它降低了大肠杆菌的计数。这个呢是它的生产性能。首先，那我们就想，那它生产性能是不是受到了很大的影响？也是比较当时比较震惊的就是呢，我们发现它的采食量呢不降反增，而且是显著的。然后呢，日增重呢也有一个很大的一个改善。所以说，通过使用这个惰性纤维，我们发现这个惰性纤维的使用可以改善猪的生产成绩，然后改善它的肠道发育和肠道健康。这个是断奶后2周的一个实验。然后呢，那我们就说，那惰性纤维有帮助，那是不是可发酵纤维也有帮助呢？可发酵纤维的使用是不是相似呢？这个是我们同事在2010年做的实验，然后呢也是专注在断奶前的2周，对空白对照组，然后这个是麸皮，就是惰性纤维的一个代表，然后是甜菜粕，甜菜粕呢是一个可发酵纤维的一个代表，然后就是综合了麸皮和甜菜粕。然后呢，总结来看呢，断奶后10天加入日粮纤维呢，就不管是麸皮和甜菜粕都好，都改善了它这个日粮的采食量，且有趋势去增加它的日增重，特别是麸皮的表现呢就非常的稳定，非常的亮眼。为了了解更深层次的原理，就是为什么它会这个惰性纤维，我们想象中没有任何营养价值的纤维可以改善，可以对仔猪有这么大的帮助呢？我们来看一下这个实验。这个实验呢是一个大肠杆菌的攻毒实验，然后也是我们同事在2011年做的。它是一个对照组，然后阳性对照呢使用了0.01%的抗生素，然后呢因为我们的想法就是会不会是因为这个粗纤维它的颗粒太大，然后会有一个物理的特性，就是说它可以去结合这个细菌，然后就是当时是这样一个假说，所以我们就测试了2个，一个是比较细的纤维，就是它的这个粒径这个麸皮呢是445微米，然后呢还有一个比较粗的纤维呢是1088微米这一组。然后我们进行了一个大肠杆菌 K88 的攻毒，在第9天的时候，然后在第16天的时候进行了一个屠宰，然后看它
大肠内容物、大肠小肠内容物、大肠杆菌的含量。然后这个是比较有趣的结果，就是橙色的这个呢是代表大肠，就是小肠内大肠杆菌的含量，然后蓝色的这个柱状图呢表示的是小肠黏膜上 K88 大肠杆菌 K88 的含量，附着的 K88 的含量。我们可以发现呢，在添加了纤维的这一组呢，它的大肠杆菌的内容回肠内大肠杆菌内容物的含量呢，回肠内内容物的大肠杆菌的含量呢是降低的，相对于对照组。但是更显著的呢，就是比较粗的，就是这一组，就是粗麸皮的这一组。粗的麸皮呢，还进一步减少了附着在回肠上的大肠杆菌 K88 的数量。所以我们的假说呢，就是因为这个大肠杆菌它是需要附着在大肠黏膜上产生一些毒素，然后有一些溶血性，然后才产生断奶后腹泻的，对吧？它是需要附着在这个肠上皮上。但是如果再添加了这个麸皮，特别是比较粗的麸皮这一组，我们就是会发生什么呢？我们做了一个假设的演示，就是它有一个物理屏障的保护作用，就是有了这个粗的麸皮之后呢，首先它有一个物理的屏障，第二呢，它会加快这个肠道的排空速度。所以说我们假设它的作用原理呢，就是这个惰性纤维呢会与肠道的细菌有一个相互的作用，它会绑定 K88， 然后排出体外，所以说就不会对肠道造成这么大的一个伤害。当然了，纤维和粗蛋白的发酵呢，它是同时发生在你的肠道内的，就是你不可能说我撇开另外一个不说。然后现在比较热的一个话题呢，也是低蛋白日粮。首先呢，如果你把低蛋白日粮，就是蛋白非常非常低，比如说低到15%的时候，我们就要注意一些必需氨基酸，比如说一些异亮氨酸和烯氨酸的添加，因为这些可能就会变成限制性氨基酸，我们要对它有一个补充，然后来保证它的生长性能。但是呢，之前在有抗生素的时候，你的蛋白很高没有问题，但是现在没有抗生素的情况下，如果你的蛋白还做到22、23，就有一个非常大的问题，因为我们也讲到了，它蛋白的消化是不完全的，然后这一部分蛋白没有被消化的蛋白呢，它会对肠道造成一个非常大的损害，因为这一部分到了后肠之后，它发酵会产生一些毒素，比如说氨，它会破坏这个肠道的完整性。然后呢，这个蛋白呢也可以作为氮源，作为这个病原菌的营养来利用。这个它也存在跟纤维的一个互作，因为我们也刚刚提到了这个可发酵纤维，它是可以促进这个，它会帮助这个蛋白的发酵呢，就是改变它的发酵路径，然后呢可以更多的作为粪便中的这个细菌蛋白，而不是说让这个细菌蛋白去发酵。但是这一部分呢使用呢，我们是非常的怎么说呢，就是尚存在争议，因为不同猪场它的管理水平不同，它的卫生条件不一样，我们是非常不建议在断奶后的前2周使用可发酵蛋白的。所以说这个互作和蛋白的水平呢，大家就是如果在日常的配方中呢，一定要注意。最后的一个点呢，就是关于脂肪，因为我们纤维也讲了，然后蛋白也讲了，最后呢就是关于脂肪，因为在小猪腹泻的时候呢，它第一个受影响的消化率就是它的脂肪消化率。为什么呢？因为细菌就是过多的细菌的增生呢，会降解胆汁酸，胆汁酸对脂肪的消化吸收呢有一个非常重要，就是直接的相关性。所以说细菌过度增生呢，会以直接或者间接的影响脂肪的消化率的降低。所以在日常配方中呢，我们建议使用这个 US 的比例，就是非饱和与饱和脂肪酸的一个比例，因为它这个对消化率和吸收是有影响的。这个是SFR 的实验和另外一个作者的实验的2个就是综合。我们可以看到，在这个三角形的话，就是小仔猪它
US 比例是不能小于2的，小于2的时候呢，你这个消化率就非常低。所以我们现在没有抗生素之后呢，我觉得就是大家会面临更多的挑战，因为我们需要一揽子的计划来更系统的来看待这个问题。当然，你跟客户的一个沟通也非常重要，或者是跟农民的一个沟通也非常重要，因为我们要知道，就是抗生素它就像一个魔术一样，就是没有抗生素之后，可能猪就没有办法长得那么好。这个也是我觉得荷兰他们做的比较好的，就是跟农民的这个沟通和这个概念的建立呢。现在就是在荷兰的话，大家在前2周看到有腹泻啊，只要有腹泻，然后降低蛋白，他们就非常接受的这个理念，就是说，他在前10天，我就是要保证他的肠道健康，我不去侧重，不去促进它的生长。然后呢，最后的总结呢，希望大家就是可以记住，就是在纤维、粗蛋白和脂肪在断奶中的作用。首先呢，在校草料阶段，就是断奶前5天至断奶后5到10天的这个应激期、急性应激期呢，我们侧重的概念就是要低蛋白，添加功能性脂肪氨基酸，然后低的可发酵纤维，高的不可发酵纤维。然后呢，在细分的话，就是断奶后的10到21天，当它开始就是它的断奶巩固阶段，然后我们要保持它的健康，适当的改善它的生长机能，就是我们可以已经开始提高一下这个赖氨酸的水平，然后提高一点蛋白，然后可以添加一些可发酵纤维。然后当这个猪完全恢复了成熟之后，开始助力它的生长预反应阶段的时候，我们就要侧重它的生长，就比如说这个赖氨酸和这个净能的比例，然后 US 的比例，然后可以进一步的来提高它的可发酵纤维，因为它的后肠的发酵能力已经得到了一个稳定的提升。感谢大家的聆听，有任何问题可以联系我的邮箱。Thank you for your attention. 谢谢 Shaonan. Thank you very much for your presentation and the interesting overview of also research done by other institutes than your own. There's a question related to what you showed. Is that you said? Sorry, I will first give Melody now the opportunity to translate. 也非常感谢小宁的分享。他不仅分享了自己了解，还分享了其他一些研究所的相关的实践。好，关于这个话题的话，我们有没有任何的问題向小南进行提问？You showed that if at the weaning age now, the percentage of ETAs is rather low and that the protein digestibility is low and that you can increase this if you increase the weaning age. What would be, in your opinion, be an optimal weaning age or a better weaning age to give the piglets a better start than they are in now? 在您的分享当中，我们可以看到仔猪在断奶的时候，它的消化力或者是它的免疫力都处于一个相对比较低的一个水平。那在您的这个观念当中，什么是最佳的断奶的时机，或者是仔猪断奶的年龄，使它们能够有机会站在一个全新的一个生长的一个阶段？So I will speak in Chinese. I've answered these questions in Chinese. 我觉得这是一个非常好的问题，因为断奶的年龄呢，首先它不是我们作为配方师我觉得可以决定的，它更多的是看这个产房的使用效率，因为产房是一个农场最贵的一个单元，它的这个使用效率呢，就决定了你这个猪场的管理水平。所以说这也是为什么之前呢就是断奶很早，就21天断奶。然后现在像荷兰的话是一定是要4周断奶，这个是法律规定的。然后像我们自己猪场现在也面临一个巨大的挑战，就是说我们要不要延长我们的断奶年龄。当然你的断奶年龄越高的话呢，你这个可能就是猪的发育程度越好，你断奶后遇到的问题会越少。但是我觉得它可能是将来的一个趋势，但是在就是我觉得它跟自然界的猪是没办法比的，就是我们不可能像自然界的猪一样去延长到那个断奶年龄，所以说这个断奶的问题会一直存在，即使我们从管理水平进行了一个改善，
但是我们比如说这个酵草料的使用，然后断奶日粮的一个设计，然后在这个比如说它在断奶期间的一个过渡，我觉得我们从营养方面需要就是更多的怎么说呢？这个营养的手段是缺少不了的，就是不管从哪个断奶年龄来讲，就是可能它断奶年龄延长之后，我们的挑战会小一点，但是它只要存在这个断奶的应激，我们从营养方面就需要去给它做一个补充。Okay, so that is a very good question. You asked just about the perfect age of weaning. So no matter from the perspective as a pharmacist, the delivery, it has to be the weaning has decided the usage in the period for using the delivery room. So in the farms, no matter the large or small, the efficiency of the delivery room is very important. So generally speaking, the weaning time is about 21 days, but in Netherlands, it has been postponed to 4 weeks. That is regulated by laws in Netherlands. And we consider of postponing or delaying the time for weaning because that will be good for the pigs or piglets to grow so better. So I think that will be the future trend, but we cannot make comparison with the wider piglet or wider pigs that can be weaning at the ideal period of time. But no matter early or later, we have to make support, provide additional supplementation in nutrition. So that is we can do in terms of weaning. Thank you. Thank you. And the same question actually to Mr. Heres, because you said as well that the weaning period we now apply is that there is actually a low enzymatic activity of the piglets and there's a low antibody. So later weaning would be more convenient. What is, to your opinion, a better weaning age? 那下面我问一下Heres， 那您觉得因为您刚才提出来在应用一些猪饲料或者是生物性的安全性能够提供一些营养性的支持和协助，那您觉得这个断奶最佳的一个年龄大概是在什么样的阶段？Yeah, thank you for the question. I think if you look at the piglet itself, then the piglet would say, wean me at at an older age because then I'm ready for it. Then the digestive system is ready for it and the immune system. But we produce pigs to earn money, and it's depending on many factors. So if you have very good housing and very good feed, then many farms show that you can wean at an age of 3 weeks. But it makes you also more vulnerable to all kind of disturbances. So you have to do it very good. So I think with demand to reduce the use of antibiotics, because then you cannot repair the mistakes in housing and feeding. So then it's better to make use of the immune system and the digestive system of the pig. So you tend to wean them at an older age. So hard to say, depending on the farm. 好，我觉得在关于这个宰猪断奶的问题本身来讲这个断奶的问题本身来还是取决于宰猪的一个实际的情况，因为宰猪的在断奶的时候，它的免疫系统或者是消化系统的话，都会经历一个比较大的一个挑战。那如果是农户是养猪是为了挣钱的话，那它又取决于好几个因素。那比如说它的住宿的就是猪棚的环境以及饲料喂养的一个程度。那正常的话，我们在很多农民都是在3周左右进行一个断奶。那同时我们也会采用一些干扰性的行为，那减少一些抗生素的使用。但是我们为了使得我们的宰猪在断奶之后，它的免疫以及消化能力的话，消化力能够不受到非常大的一个干扰，还取决于我们在补充的一些营养或者是一些饲料的一些
补给，所以实际情况到底是何时断奶，还是取决于农户本身来决定。Thank you. Then I will also ask Mr. Grootaars the same question. What would be, in your opinion, or maybe different, is the current age a good age? And if you said no, maybe later, what would be a good age in weaning piglets? 那我同样也问 Hatdog 同样的一个问题，关于这个断奶的时间的问题。那也可以基于之前2位演讲者的答复，是不是更早一点，或者是稍晚一些？Mr. Grootaars, Karel, I saw you just a minute ago, so... Yes, you hear me? Yes. Hello? Okay. Yes. Thank you for the question. I think I have to join the point of view of Mr. Heras, because from an economical point of view, of course, the earlier is better. But in my humble opinion, a piglet of 3 weeks old is rarely ready to be weaned. In Belgium, it is the common weaning age, but we still use a lot of antibiotics. If you compare it with Holland, with the Netherlands, then the weaning age is by law 4 weeks, and there you see that it's better for the piglet, of course. If you ask me the ideal weaning age from the just piglet point of view, then I have to say it has to be even up to 5-6 weeks. But then, of course, yeah, the key is to find the balance between economics and health. And I think then 4 weeks is not a bad compromise. 好，关于这个断奶的时期的话，它可能跟这个从经济的角度来讲，肯定是越早越好。那个人拙见，在各个国家的话，它的断奶的相关的时间不太一样。那比如说在荷兰，那法律规定是断奶是在4周左右。那对于我个人来讲，理想的状况应该是在5到6周。那但是因为经济各方面因素的一些考虑的话，也可以在4周左右。但是这需要取得一个相关的平衡。Okay, thank you. So there's not one answer to give, and I understand from all answers there's an economical point of view on it, and there's a health and development point of view of the piglet on it. Might be an interesting subject for another seminar. 好，那不管是大家是从各个角度，从经济的角度、宰猪的健康以及成长的角度，都分别对这个合理的或者是理想的宰猪的断奶时间给予一个自己的一个评价。我想这也是一个非常有趣的话题，我们可以放在下一期的研讨会进行讨论。Yeah, and as of today, we mostly have been talking about pigs. There was a question about ruminants, so I suggest as well to actually discuss this in maybe a next seminar and focus more on the ruminant sector for feeding. 那今天的话，我们的主要的话题是在于猪和一些反刍动物的相关的话题。那下一次我们可以把反刍动物的相关的一些话题可以作为下一次研讨会的一个主题。So I suggest to conclude this seminar of today with all interesting speakers. So I would like to thank Mr. Joel den Hartog of GMP Plus International for his presentation. At the start of this seminar, Mr. Laurens Heres of SONAC, Mr. Karel Grootaars from Ardol, and Guan Xiaonan from Schotters Feed Research for their contribution to this interesting afternoon. 那首先今天最后的话，我想对今天的研讨会做一个简短的总结。那首先非常感谢我们几位演讲者给我们精彩的一些演示。那第一位的演讲者是来自于 GMP 国际的 John Dan Hagen， 以及第二位演讲者是Laurens Heres。那第三位的演讲者是 Karen Grootaars， 以及第四位的演讲者关晓楠女士对于猪话题的进行了精彩的演示。
And of course, I would like to thank Fifth Qingdao Asia International Intensive Animal Husbandry Exhibition of making this interesting seminar online available to the public. And of course, thank you viewers for watching and learning this afternoon. 那同时的话，我想再次感谢一下 VIV 青岛亚洲国际节约化畜牧展的努力，感谢你们的辛苦，使得这一次在线研讨会我们能够顺利的展开。And Melody, thank you very much for doing the hard job of interpretation this afternoon. 同时也感谢我们今天的口译员对这一次的活动给予翻译的协助。It's also my pleasure. Thank you, and we see each other next time. 好，非常感谢，希望大家下次再见，再见，拜拜。